So good morning everyone. Welcome to match number 29 of Pranit Foundation Chittoor Premier League Season 2. The match between NK Sports and Aditya BR. The Prashant is ready along with the two captains. Alright, a very good morning. Welcome to the toss of the first match of final day league stage of Pranit Foundation CPL Season 2. I've got with me both the captains, Dharani Kumar leading NK Sports, Aditya BR led by Kalyan, along with the match referee Mr. Kiran, and a guest for the toss Mr. Tirupati, representing 24 lanes and also qualified official from Andhra Cricket Association. Now he'll hand over the coin to Kalyan, who'll have a spin. Tails is the call. Tails it is, which means NK Sports have won the toss. What do you want to do? Just to ball first. Any particular reason? చేసింగ్ గెలిచామన్నా చాలా మ్యాచ్లు మా టీమ్ కోఆర్డినేషన్ కూడా మంచిగా ఉంది, బ్యాటింగ్ లైన్ బాగుంది. సో తక్కువ రిస్ట్రిక్ట్ చేసి దాన్ని డిఫీట్ చేద్దాం అనేసి. సో త్రూఅవుట్ ది సీజన్ ఒక మంచి రన్ అయితే జరిగింది. వాట్ డూ యూ థింక్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనల్ గేమ్? ఇది చాలా క్రూషియల్ మ్యాచ్ చెప్పాలంటే, ఈ ఖచ్చితంగా గెలవాలి, దానికి ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాం. సో తప్పకుండా. ఎనీ చేంజెస్? సేమ్ 11. ఒక చేంజ్ ఉంది, హేమంత్ ఇన్, రోహిత్ అవుట్. గుడ్ లక్ ఫర్ ద గేమ్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ కళ్యాణ్, an important game and toss గెలిస్తే మీరేం చేసి ఉండేవాళ్ళు? We plan to bat first. We decided actually. So wicket is pretty much good. And yesterday also we got a runs in early hours. So in terms of wind, it's a huge help in first innings. So we planned for bat first. So what do you reckon of the importance of this game, particularly especially for your team? What do you think and what is your approach for this final league game? We should carry a confidence with this game. If we win, we have a confidence to win further eliminator and for next playoffs. So we should carry a confidence with our entire unit. What do you reckon of the surface and what is the expected score that you want to put on the board? You want to put on the score around 180 to 200. So with the help of wind and with the having a good top, not a green top. So we plan for 200. Good luck for the game. Thank you. So the news from the center is our team NK Sports have won the toss and they have decided to bowl first. So that's the news from the center. NK Sports won the toss and elected to field first. So we can see, welcome to the Pranit Foundation Chittoor Premier League Season 2 2026 in CDCA GVSCS Ground, Vayalpadu. So if you look at the squads of Aditya BR, we can see Kalyan, Jain, Krishna, Anil Kumar, Vinod Naidu, Mukesh, Teja Reddy, B. Prashant, Varun, Vinod Vinnu, K.R. Rishil and Nihal. So whether we have to come to NK Sports, Id Dharani Kumar Naidu, Pranav Reddy, Hemadri Naidu, Deepan Sainath, Karthik, Manish and Madhav, Shrikant, Lakshmi Narayan, Sampath Kumar and Hemant Raju. This is the good chance to win for NK Sports and they are elected to bowl first. So in the last match they have won by 12 runs in Vijay from again is the table toppers Pai Viceroy team. So coming to the Aditya BR, so they lost the last match. So we have to see, this is a very crucial match for them, Aditya BR. So if you look at the stable standings, Pai Viceroy Tirupati in the 10 matches they have won 8 and NK Sports 9 out of 6, Hyperion 9 out of 5. So if you see that the big battle between NK Sports will be table toppers by the end of the day. So we can see that leading run score. So all the things is getting ready to start the proceedings. So this is one of the explosive pair they're having. Rishil. So if you look at that, yesterday we have seen some big blasting from Sheikh Jahir Abbas. He's a leading run scorer, 10 matches, 315 runs. Rishil, 6 matches, 292, and Vai Teja Reddy, 9 matches, 275. Shohan Reddy, 6 matches, 271, and A.B. Surya, 10 matches, 265, and Shashank Srivas, 10 matches, 265. Jayanth Reddy, 9 matches, 254 runs, and Madhav, 9 matches, 246. K.R. Monish, 8 matches, 242, and Dharani Kumar Naidu, 9 matches, 225. This opening pair, K.R. Rishil and Vai Teja Reddy, they are the most explosive in this tournament. We have to see how they come today.
blazing. All the things are setting down. So ready for the first. So we can see the on-field umpire and curator over there. This is the exciting contest of the game. We are moved to the last stage of last matches of the league stages. And the 29 match and 30 match is about to go. So we have from tomorrow onwards we have the qualifier 1, who is going to do. But Team Pai Viceroy is already secured the first position yet, and so for qualifier 1, the opposition team yet to be decided. And after that, eliminator and the third place and the fourth place, and after that qualifier 2, the loser of the first game qualifier 1 and winner of the eliminator, they have to play for that. And after that, the winner of the the winner of the qualifier 1 and the winner of the qualifier 2, they have secured the final place. So we have to see all the things are setting down. So on field umpire we can see Sheikh Hassan Sawali. So one field umpire from ACE. So this is the exciting contest of this game. We have to see NK Sports whether they are going for the second position, or else Aditya BR will have to secure in the if they win, they will qualify for the qualifiers. We can see how the things is going to be. All I said, the blazing guns, Rishil and Teja Reddy. We can see the ASC and Satish, CDCA qualifier umpire. So TV umpires like Kiran Kumar from ACA, Srinath from CDCA, and the fourth umpire Srinath, CDCA. So one of the leading run scorer in this tournament, Rishil. So we have seen that back-to-back half century from his bat, 95, 93, and 50. So we are expecting something big, something high from him. Just we have to wait how they are going to start the things. So comment to myself, Venkat, and along with me, A. Prashant. Things are setting down. The game is about to begin. And in CDCA, we have GVSCS Ground in Vayalpadu, Lakshmi Chandrasekhar Grounds, one of the beautiful venues to host this tournament, CPL 2026. Rishil and Jain, this is a surprising factor for us, Aditya BR. So Jain, the Centurion, the first Centurion in the tournament, has to come to bat in the place of Teja Reddy. So Teja Reddy blasted 97 runs in the last match. So he fights till the very end, but the last he has to lose his wicket, and Aditya BR lost the match as well. So let's see how this change will work for Aditya BR. All the things he's setting ready. Pranav ready. Ready to start the proceedings from NK Sports. So the great start from the over. Rishil, the informed batter, second leading run scorer. So we can see that the breakthroughs which provided by Pranav Reddy earlier in this tournament, that is crucial in the early stage of inning. We are in the mandatory power play. Only 2 fielders out of the circle. We can see that. Excellent. On spot. Spot on from Pranav Reddy. Great start from the over. So both teams have to secure the win for secure the 4th position and 2nd position in this tournament. We have to see who is going to make into the final 4. Let's wait till given some width for the batter, Rishil. But he is very strong, so we can decide from the umpire that it's a little bit of away from the serve green, then it's decided as a wide.
So Pranav Reddy, if you look at the bowling stats of Pranav Reddy, so he took 2 wickets against the Pai Viceroy Tirupati. And 2 overs, 24 runs. A little bit of expense on the day. Let's see how he overcome the things in this match. This is one of the crucial match. So group stage. A little bit of expense in his spells. He took 3 wickets with happy, and that is a shot we are looking for from the informed batter Rishil. That's a great shot in the deep mid wicket. This is what the start they are looking for, but so little bit away from the fielder. Otherwise, they are going to get the first wicket. The driving effort could ride them to a first bladder or drawn, but they couldn't be able to hold on that. Pranav Reddy, he created the chances in the very first over of his spell. So surprising factor is the informed batter Jain Krishna. So these are not where runs after scoring that 100, not among the runs. So let's see how he's going to approach. Excellent, spot on from the Pranav Reddy. The thing is how these new bowlers are going to extract some juicy from the wicket. So all the things is going to be answered by the later part of this game. Jain Krishna, after scoring the brilliant 100 in the season, the first centurion of the season. After that, we couldn't be able to see any runs from his bat. So today, he came in the form of opener. So Tej already dropped down to number 3. So this is the approach. We can see the Jain is basically a aggressive approach. So this aggressive approach will work out in the first 6 overs of the power play. Why? Because only 2 mandatory fielders outside of the circle. Let's see. Great start from the over. 6 runs in 5 balls. He offered some width for the batter, but straight to the point fielder Karthik. Whether they are going to single or not, we have to wait and see. Yes, but the end of first over, it's 6 for no loss. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షన్. NK Sports, if they are going to lose this match, the next match Hyperion versus Nitin Warriors. If the Hyperion won the better with the better run rate, they're already having the better run rate than NK Sports.
If they are going to win that game, they are going to the top. If NK Sports won this match, they are in the second position. So we can see that no ball signal from the umpire. Yes, it is. So we are talking about the scenarios that the freebie for the batter to freeze his arms and Jayant Krishna. Will he able to capitalize on the free ball? We have to see. You have to break the shackles. Just we have to wait and see. Yes, he's trying to freeze their arms, but straight down the ground. But long on fielder was ready to catch the ball. Excellent. So Jayant Krishna is not capitalizing on the balls. The timing. That is a note we are expecting from this Jayant, the centurion, the first centurion of the season. So far, Srikanth, a little bit of expensive in 7 runs. They are already scored in the 2 balls. Rushil, the informed batter, will he go big? No. Straight to the covers region fielder, Hemadri. So we are talking about the scenarios. The NK Sports, they already won 9 out of 6. 9 matches they have played and they won the 6 matches. If they lose this match with minimal margin, the net run rate would not affect them more. But we can see the sharp bounce up from the bowler. So Hyperion team, if they are going to win that match, if here NK Sports lost the match and Hyperion won the next match by the better run rate, then it could be a second spot stealers. So if the Aditya BR lost this match, the Nitin Warriors had a chance to come over the better run rate than Aditya BR. They will secure the 4th position. Anything can happen. We will get to know by the end of the day. So far, it's a great over for the batting perspective. It's stoppage. Whether the fielder is ready to catch it, no. We have to see. Just guide it through the down the deep mid defined leg. This is what a informed batter can do. Excellent batting. He's completely targeted the Srikanth in this over. So 2 more balls to go in this over. This is very expensive. 12 runs already scored in the 4 balls. So the batters has to completely capitalize on these power play conditions. Two more balls to go. Straight underground. He tried to hit big, but there is no proper connection between the bat and ball. So we can see that little bit of aggression from the Srikanth. So this is one of the toughest games. These 2 games are the games which are playing today. They will secure the top 2nd position and 4th position. Fight for the 2nd and 4th position. This is a very crucial for the teams Nitin Warriors and NK Sports and Hyperions. In the slot for the Drishel, we have to see where the ball is going on. It's straight to the hands of so that is not a great shot from the informed batter Rushil. He's taking the charges. He's in the slot, but he got the elevation, not by the distance. It's a great catch from the fielder. This is what a comeback from the bowler Srikanth. Excellent comeback. By the end of 1.5 over 2 overs, it's 18 for loss of 1 wicket. That is a great with the batter got
the elevation, but not the distance. We can see the stride to the fielder, Lohit. So this is what they are expecting for. The first wicket is down. After completion of 2 overs, it's 18 for loss of 1 wicket. Pranav Reddy came back for a second over. We have to see how the batting approach of this batters is going to be. Jayant Navadir. He slashes to the third man. The field went straight to the third man. He got 1 single. So last match, we can see Teja Reddy, 97 runs in 54 balls, 10 fours and 5 sixes. Thus changed the momentum of the innings. So today we have to see when the Teja Reddy is going to bat. He's going to bat down the ground or what? We have to see it. So now the new batter comes in. So he's not getting some scores from his bat. Today we have to see whether he is going to score anything big. That's inside part of the bat. The thing is Jayant Krishna, how he is going to bat. That's crucial for the Aditya BR. So he already scored 1 century in his name. That is the first century in the CPL 2026. So welcome to Pranith Foundation Chittoor Premier League. Don't forget we are in this is the beautiful venue. So this CPL is hosting here CDCA and GVSCS Ground in Vayalpadu, Gundluru Venkateshwara Lakshmi Chandrasekhar Cricket Grounds in Valmikippuram. So, and this initiative, this ground is prepared in the span of 5 months. So that is a great initiative from the Sridhar Garu, head coach, CDCA, and the Sunil Garu and Sridhar Garu, vice president of CDCA. So don't forget behind all the success, cricket Vijay sir. So far we consider the months a good over from Pranav Reddy. So Jayant Krishna, he lofted the bat, the ball in the air, whether it's a strike to the hands of the fielder. Great comeback from the Pranav Reddy after giving the 2 runs. Jayant Reddy has to walk back. His lack of some runs from after scoring his century, he given the catch to the deep mid-wicket fielder,
and has to go back. He got the elevation from the bat, but not the distance. There is a great catch. So Pranav, by the end of 3 overs, it's 20-2. So welcome to the Combox, Jesse. Right, thank you, Venkat. Good to be back in the Combox after a good break. And now for Team Aditya BR, 2 wickets have already gone down very early. Both the openers have been sent back. Now this is a very important game for them. An important game for them to stay in the contention for the playoffs. And we have just started the 4th over. This is a good start, a very good ideal start for Team NK Sports. Right, a play and a miss. Deepan Sainath have started the proceedings to his first over. The local boy, known as Sonu. Now call for a single. They're rushing, but wouldn't want to take the risk. 2 singles, 2 dots so far in the first 4 balls. Now in the 4th over is the final league day for Praneeth Foundation, Chittoor Premier League Season 2. Oh, good turn there for Deepan. Nicely gripping off the surface. It's pretty much will get that seam because we're still in the power play. The seam would be fresh, and look at that turn that he has got. And good work by the wicket keeper. But not much damage done on the occasion, but not being expensive in the first 6 overs is very ideal for the bowling team. Now try to fire one into the legs. Works it onto the onside very safely. Will get a single and will retain the strike for the next over. 3 runs, good start with the ball for Deepan. 4 overs into the game, 23 for the loss of 2 wickets. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. Now back to the game. Hemadri Naidu has been given the ball by the captain. Just
What a terrific run we've had through the season of Praneeth Foundation, Chittoor Premier League. Season 2. He's got some good wickets in the season, Hemu, but that's been smoked away by the young man, Navadir. As you can see, that soft signal from the fielder is there in the place to be hit, and he's absolutely fired that one out of the ground. He's got all the time. That is not a great delivery, I must say, from the bowler. Was asking for trouble in that length, and he's absolutely taken on. Is Aditya BR sitting at the fourth place. Now it's important for them to get a win, because they wouldn't want to rely on another team that is going to play in the afternoon session, Team Hyperion taking on Nitin Warriors. That would be a challenge for them. If Nitin Warriors makes it, if Nitin Warriors take the game with good margin, that will put Team Aditya BR in trouble. If they don't get these 2 points, is when things are in your hand, it's better that you take the charge and you get the game done to get those extra 2 points to be in the qualification. If they win this game, they're going to get through straight with 10 points. Well, Nitin Warriors have only got 6 points. Even if they win the next game, considering Aditya BR have won this game, they would still fall shy of 2 points. But they've lost early wickets. NK Sports have taken a couple of wickets. Now that's been hit. That's a quality shot from the batter, but has he got enough? No, he hasn't. It is Manish Raj who's taken that catch. Right, intent was very good to go down, to play that lofted shot on the rise, but couldn't get the execution, couldn't get the connection that he would have liked. And Hemadri strikes back, taken on for the sixer. If you look at the delivery that has been taken for 6, he has given the width, but now he's cramped him for room, and he has to make his way back to the pavilion. Now they departs, they lose 1 more wicket, 3 wickets down for Aditya BR at the end of 4.4 overs for the score of 29 on the board. Alright, last 2 balls to go in the over. A new batter, another fine hitter of the ball, Teja Reddy. The third leading run scorer before this game with 275 runs. Has got 97 missed on that. A triple digit on that. Very good number for any batter. 97 or 54 is what he's got in the last game against Team Hyperion. 71 before that game against Spartan Warriors. Looks in a good form. It's going to be interesting to see as how he's going to take the things forward here. Right off the mark with a single, Teja Reddy. Last ball of the over. That's high up in the air, gets it on the toe part. Right, Manish Raj have taken a good catch, but he's put down a costly wicket here of the captain. Look at the elevation that he has got. Is right underneath the ball, but as
శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Right, final over of the power play is Kalyan getting alive in the last over for the final ball. He's been put on by Manish Raj very early. Can he capitalize on this opportunity? But it's important. They've lost 3 wickets. Need to play some good cricket here. That's been swept away nicely, and that's going to find its way to the fence. Just making use of the angle from the bowler. Hit that very fine and away from the fielder. There's 4 runs, the first boundary of the innings for the captain. Deepan Sainath just gone for 3 runs in the first over. Now stepping down the wicket, trying to take the charge, but Deepan keeping it very tight. Yes, brilliant morning. A bit of breeze in action. Yes, captain was mentioning that at the toss, that he would want to capitalize, and he relied on the wicket thinking that it's going to give them good score. And right now he's getting those runs. That has almost gone through the hands of the captain Dharani. Doesn't try to hit it much hard, just played it over. There's good work at the end. Turn off the surface and they'll get that. That's going to be an end to the over. We're done with 6 overs. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. Alright, we're done with the power play here. Team Aditya BR Constructions. They've lost 3 wickets, and Hemadri to continue. On the rise, nicely tapped it down towards the longer fielder. Will get a single. Brings Teja Reddy back on strike. Now 37 runs. The score at the moment in 6.1 overs is pretty much a very good power play for Team NK Sports. Given that they've taken 3 wickets of the top order batters, they've sent them back, and I've just considered, look at the run rate, just 6 runs.
Nicely played. But will find the fielder Deepan. There's call for a quick single and they get that very well at the end. Is both these batters have got loads of experience to the name and they need to live up to that now. Need to play that anchor role while also putting some controlled aggression. Need to be taking some calculative risks, not trying to be fancy, not trying to go for those miss hits that could get them in trouble. Now important that they get a big partnership going without losing wickets. If they can negotiate these middle overs, maybe take the game up until 13th, 14th over and decide what they're going to do in the final overs. They need some quality or need some good maturity from both these batters. A slower delivery, trying to deceive the batter. Very well picked up by Kalyan. That's what we're talking. They've got a good experience to pick up, to understand, to read the situation very well, and it's important. It's primarily important that they doesn't lose any wicket. Now good over so far, now 4 runs. They would want to push that to make it 5 of the over so far. A very good running between the wickets, but not going for boundaries in the middle overs. Yes, that's what usually bowling teams does. We be very tight, keep the lines very tight, pick up that line, pick up the length, and we'll try to restrict as much as possible. Usually we see damage being done in the power play by the batters, but the opening bowlers have been very, very good. But they haven't conceded many runs. Another slow one, picked it very well, but gets the inside edge. This will get a single and will keep the strike. 7 overs into the game, 42 for the loss of 3 wickets. Alright, before we conclude this over, yes, you can see that overstepping from the bowler Hemadri, that will be signalled in no ball. And captain now gets the free license to go for the big hit. A free hit, not the connection, but has he got enough on it? Yes, even a misconnection has taken that over the fence. That's a big hit from Kalyan. The thinking was very good from the bowler to bowl it slow, and they couldn't manage. He couldn't manage to get away from the striking zone of the batsman. Right, made total use of that free hit. That's an excellent strike to bring an end to the over. 7 overs, 49 for the loss of 3 wickets. Rodia's Deepan Sainath with the 3rd over, the local boy Sonu. It was in the probables team for Andhra Ranji as well. The left arm spinner, left arm all-rounder.
9 runs so far in first 2.1 overs, putting in some good numbers with the ball. Economical figures, as the over was going very economical for Hemadri as well, but just because of that no ball that he has bowled, the batter have taken the chance of hit it out of the park. They put up 50 runs on the board now, team Aditya BR. Nicely bowled, quicker one, firing into the stumps. Well picked up by the captain, that gets a single as well. Now 3 balls remaining in this over. Aditya BR 51. They're trying to build a partnership. Both these batters have been very, very good in nicely every game they played so far. Especially Teja, who's been in red hot form, 97 in the last game, 71 in the previous game against Team Spartan Warriors. The team would want just that kind of performance from the batter. He has got the quality, has got the shots, has got the ability to pace the innings very well. A call for a single. This is very good cricket. They stop and run, but also good for the bowling unit because they're not giving away many runs. What they're doing here is they are taking the singles and are building partnerships, spending some time in the middle, and are settling themselves very well, both these batters, Kalyan and Teja Reddy. Another fine over on the cuts. Deepan Saina 3 runs. Oh ho ho, look at that bounce, extra bit of bounce. And that is a terrific end. A very good bowling start so far for Deepan. 8 overs into the game, 52 for 3. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. Alright, Hemadri back into action. Now get timing on that. It's a must-win game for them to be in the qualification scenario. For Team Aditya BR, and they wouldn't want to rely on one more team and expecting them to lose. That is not a good sign for any team. But when the things are in your hands, you take control over them. When the things are in your hand, you take that win and get to the semis. Only top 4 will be into the playoffs, and that's a beautiful flick on the rise. That's an elegant shot from Teja Reddy. Right, hasn't tried to hit it very hard. Absolute timing, absolute control of that shot. Look at that pickup. A subcontinent batters, we know how good they are with the wrist. And look at that execution. Outstanding flick off the wrist by Teja, getting the first boundary of the innings. Now goes over the extra covers. Will be cut down by the fielder, but he's putting in some class act here, Teja Reddy. He's in a beautiful flick onto the onside, on the rise. Now he has hit that over extra covers. Trying to go for the big hit, trying to go for the heave downtown, but not getting the connection of Kalyan on 16 runs. And this is a good partnership, given the way they've lost the first 3 wickets. This is going very well for them. 28 runs of 25 balls.
Tried to pull it, but hasn't got that in the height that he was expecting. Gets an edge, but well over the infield, and that's going to find its way to the fence. Right, the runs are coming here for Team Aditya BR Constructions. The one other boundary in this over to bring an end to it is try to play it, try to drive it down the ground, but getting that outer edge. And 4 runs to bring an end to the over. 9 overs into the game, 61 for the loss of 3 wickets, and you can see the umpire tapping for the strategic timeout for the refreshment of the players. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్. All right, back to the game. 9 overs, 61 now for the team Aditya BR Constructions. This is a very solid power play between both these batters now on the cards. That's pretty much the plans might have been made
They might have clearly made up a good plan as how they can negotiate these next overs. Both these batters, we're talking about the quality that they can put. We're talking about the quality that they can play the innings and take the game forward. But we're seeing some absolute quality from Deepan Sainath. Look at the stats now. 12 runs in 3.2 overs. Making life very hard for the batters. That will be close, but the height could have come into consideration. Has totally done the batter with that turn. Even in the last over, we've seen he's getting some good bounce off the surface. Not at all being easy to play. Deepan Sainath has been absolutely spot on. If he can get these next two deliveries right, if he can finish these next two deliveries right, that's going to be a great spell. Gets an inside edge, absolutely making life very hard for the batters in the middle. That shipped in the air, but will land safely. We'll find the fielder. We'll only get one run at the end. Fantastic spell. A fantastic finish to the spell for Deepan Sainath. 4 overs, 14 runs. Has gone wicketless, but outstanding economy. Well bowled. 10 overs into the game, 64 for the loss of 3 wickets. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. Right halfway through the stage, 64 for the loss of 3 wickets is what Aditya BR have put up on the board. Another 10 overs remaining, and the captain have brought back Srikanth into the attack. 1 wicket, 12 runs in the first over. That first ball, he just opens the face, and that will find its way to the fence. A cheeky way of getting runs, making use of the spaces. I found that gap very well, 4 runs. All he did was just open the face, find that gap, and has got that boundary very well. That's a very good delivery. Slow one inside the guideline. Just trying to drag that from outside off and find that gap on the onside. That's been a hit. 1 bounce collected by the fielder. Right intent was very good to play that hook shot off the surface very well. But he hasn't got the timing to clear that boundary fence. Right, now trying to unlock the beastie of Teja Reddy. Trying to go for the big hits. He's trying to take that extra bit of risk here.
That's in the air. Has got it on the high part of the wedge. Now even misconnections are being taken away for maximums for Kalyan. Right, we've seen it in the previous occasion where on the free hit he hasn't got it out of the middle, but that has been carried over the fence. Now look at this shot. Picking up the length, has brought down the blade, absolutely smoked it. One more sixer. Now 11 coming of the first 4 deliveries. Very good on balance on the front foot. He's absolutely hit that. Not an easy shot to hit it on the front foot. The pull. I've seen some greats doing it. Rohit Sharma, Ricky Ponting does it very well on the back foot, on the front foot as well. Now we've seen this man Kalyan absolutely hammering that away. The back of the hand, misconnection once again. Right, not carrying to the fielder. Gets it on the toe part. Teja Reddy. Good for him. The ball has landed very safely. It could have been trouble for Team Aditya BR if they lose a wicket, because his partnership is going very well. Absolutely going very well for the team. Walks it straight down towards the third man. He'll be collected, and that's going to be an end to the over. It's a good start into the second half of the innings. 13 runs coming of the 11th over, 77 for 3. All right, Karthik into action, and what a welcome to the bowler. Teja Reddy welcoming the bowler with a clean strike. Timing, gets it on the middle. As the fashion is going on, the no-look hits. It tells you the confidence that the batters are having on the willows, on the connection that they're getting. Now that's will find its way to the fence as well. This is very good cricket. Now hits one downtown with some good power and great timing. The second one just being very cheeky, just opening the face, finding that gap very well. Another boundary. Is putting in some good craft here with the bat. Is put that angle, but couldn't capitalize on that. Teja. It's a good start to the over as well. Now it is dragged it from outside off and straight towards Manish Raj. 11 coming of the over. And a good acceleration we're watching from these batters.
plan the innings very well, build that partnership that they would desperately want. They were knocked down by Team NK Sports in the power play after losing 3 wickets. They are trying to sneak that a double there, but could only manage to get 1 at the end. Leading edge, and that will find its way to the fence as well. Right, everything happened right for team. Yes, you can see the smiles on the face of both these batters. Why not, if they can get boundaries like that? Yes, everything worked out very well in this over for this team. They've got a very big over, 16 runs of the 12th over, 93 on the board for the loss of 3. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. Right, 12 overs, 93 for 3 wickets. Team Aditya BR Constructions. Now they've got a very good 2 overs. Last over that has gone for 16 runs. The previous one for 11. Now this is a good start. Now look at the projected score, picking up the pace, 155. With still 8 overs remaining. If both these batters settle, if both this batter doesn't give the wicket away, is 170, 180 pretty much will be on the cards for Team Aditya BR Constructions. First ball. That's an overthrow. Absolutely conceded runs there, but cut down by Pranav. All right, 95 for 3. Yes, it's getting a bit humid. It's getting a bit hot there in the middle for the players. That's in the air. Has got a huge elevation. Oh, what a catch. That's a brilliant catch from Hemadri. Just what they wouldn't want at this stage. We're talking about it. And Srikanth has been given one more over with the captain to break this partnership, and he has done a fantastic job in getting the work for the team. Now they would want to check on the no ball. That's a big one. That is a very, very big no ball from Srikanth. His team owner Karthik couldn't believe it. He's bowled it that big. The only good thing about that previous delivery was this catch from Hemadri. Kalyan gets away with that. Kalyan gets away with that no ball. But that is a huge one, a very big no ball from Srikanth. Yes, once again the replay of that no ball. Look at that big stride. Absolutely overstepped on that occasion. Now free hit for the batsman. Teja Reddy couldn't get underneath the ball, cut down by the fielder.
is a good job there. Good work done by the fielder. On the rise, pulled it very well with good power. It's right down towards Madri, gets a single. And there's a very solid partnership on the cards for the 4th wicket for Aditya BR. As both these batters have put up 69 runs for the 4th wicket. Teja Reddy on 36 runs, Kalyan on 32. It's pretty much for Team Aditya BR. If they want to get to that 180, 170 mark, these both batters need to stay on. I was having a good chat with some of the seniors of VCC and the people of Chittoor. They were mentioning Kalyan has been that kind of hitter at an young age. At the age of 16, 17, he's taking on the big bowlers who are performing very well for those state matches. Yes, that has been the name that he has got to himself, but he's decided to split ways with cricket and get to a professional job there, but now would want to play CPL, has done a good job in the last season for the team as a captain and has been given the chance one more. Kalyan, he's got a great reputation to his name of taking the big bowlers on for big boundaries at a very young age. Now last ball of this over, very good comeback from Shrikant. That has been hit. Right, that's what we're mentioning. That is what we're mentioning. He has got that reputation right from his teenage. Now as an young man, as an adult, now he's smoked that absolutely well. Yeah, look at that, stand and deliver. I was trying to bowl it away from his reach, but the quality, the timing by the captain. 13 done, 106 for 3, and handing it over to Venkat, who just arrived in the commentary box. Welcome, Venkat. థ్యాంక్ యూ జెస్సీ. సో ఇప్పటి నుంచి అయితే 13 ఓవర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే సమయానికి 106 ఫర్ లాస్ ఆఫ్ 3 వికెట్స్. సో లాస్ట్ 7 ఓవర్స్ అయితే మనకు ఆట మిగిలి ఉంది. సో ధూమ్ ధనాకా ఆట అయితే ఉంటుంది. మనమైతే చూడాలి ఏం జరుగుద్దో. ఈ లాస్ట్ 7 ఓవర్స్లో ఎంతవరకు స్కోర్ చేస్తారో మనమైతే చూడాలి. ఇప్పుడైతే చూసాం కళ్యాణ్ బ్యాట్ నుంచి ఒక భారీ 6 అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ అయితే చూస్తున్నాం. సో శ్రీకాంత్ 3 ఓవర్స్లో 38 రన్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యాడు. మనమైతే ఇలా కళ్యాణ్కి అయితే ఒక ఛాన్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే మనం చూసాం, కానీ అది నో బాల్. క్యాచ్ అయితే క్లియర్గా తీసుకున్నారు, బట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బౌలింగ్లో ఒక నో బాల్ వేయడం వల్ల ఒక జీవనదానం లభించింది కళ్యాణ్కి. బట్ క్రూషియల్ టైంలో క్రూషియల్ నాక్ మనమైతే చూస్తున్నాం. తేజారెడ్డి ద ఇన్ఫార్మ్ బ్యాటర్, ద లాస్ట్ మ్యాచ్లో 97 రన్స్ కొడుతూ తన టీంని విజయ తీరాలకు చేర్చే సమయంలో తన వికెట్ అయితే కోల్పోయి మ్యాచ్ అయితే లూజ్ అవ్వడం అయితే జరిగింది. బట్ ఈ రోజు అయితే చూస్తాం తన దగ్గర నుంచి ఒక చక్కటి బ్యాటింగ్. తేజారెడ్డి 26 balls 27 రన్స్. కొంచెం రూమ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది డీప్ కవర్స్ నుంచి, ఒక భారీ 6. తేజ తన స్ట్రాంగ్ జోన్ అది మనమైతే చూసాం క్రితం మ్యాచ్లో కూడా. ఎక్సలెంట్గా అయితే పిక్ చేయడం చూసాం మాధవ్. సో ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి బౌండరీస్ టీమ్ స్కోర్ని అయితే కొంచెం ముందుగా అయితే తీసుకెళ్ళగలుగుతాయి. మనమైతే ఉన్నాం 13.1 ఓవర్స్. ఇట్స్ 112 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 3 వికెట్స్. పవర్ ప్లేలో ఇప్పుడైతే 3 వికెట్స్ అయితే కోల్పోయారో. మాధవ్ గుడ్ బౌలర్, మనకి తెలుసు క్రూషియల్ టైంలో క్రూషియల్ వికెట్స్ తీస్తూ ఉంటాడు.
ఎక్సలెంట్ బౌలింగ్, ఎక్సలెంట్ కమ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ నలుగురి మాధవ్. సో మనమైతే చూసాం ఈ సీజన్లో పెద్దగా తన బ్యాట్ నుంచి అయితే అంతగా పరుగులు అయితే రాబట్టడం మనమైతే చూడలేదు. మనం ఆదిత్య బిఆర్తో ఒక హైపీరియన్ టీంతో ఒక 44 రన్స్ అయితే మనం చూసాం కళ్యాణ్ బ్యాట్ నుంచి. తర్వాత ఏం పెద్దగా స్కోర్స్ అయితే రాలేదు. బట్ ఇలాంటి క్రూషియల్ టైంలో ఇలాంటి నాక్ అనేది మనమైతే చెప్పుకుంటే ఒక క్రూషియల్ నాక్ కావాలని, బట్ కంప్లీట్గా డిసీవ్ అయిన టర్న్ లభించింది మాధవ్కి ఒక స్టంపింగ్ రూపంలో. కళ్యాణ్ అయితే వెనదరగడం మనమైతే చూస్తున్నాం. సో 30 balls 39 runs స్కోర్ చేశాడు కళ్యాణ్. ఇన్నింగ్స్ చక్కదిద్దే ప్రయత్నం అయితే చేశాడు, బట్ వికెట్ అయితే ఇస్తూ చూస్తున్నాం. ఎక్సలెంట్ అబ్సల్యూట్ షాట్ అని ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో తన వికెట్ కోల్పోయి పెవిలియన్ వరకు కళ్యాణ్. ఎస్, తన ఆదిత్య బిఆర్ తన 4వ వికెట్ అయితే కోల్పోవడం మనమైతే చూస్తున్నాం. 13-113 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 wickets in 13.4 overs. సో మన అఫీషియల్ డిక్లరేషన్ ఫ్రమ్ ద అంపైర్ అది అవుట్గా ప్రకటించడం అయితే జరిగింది. మనమైతే చూస్తాం న్యూ బ్యాటర్ అనిల్ తన లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఒక 2 భారీ సిక్స్లు అయితే తన బ్యాట్ నుంచి అయితే చూసాం మనం. ఈరోజు అలాంటి ఇన్నింగ్స్ ఏమైనా వస్తుందాక అనిల్ బ్యాట్ నుంచి మనమైతే చూడాలి. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ మ్యాన్ తేజ రెడ్డి. సో లాస్ట్ బాల్ ఈ ఓవర్లో మాధవ్ తన ఫస్ట్ బాల్ 6గా కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల చేశారు తన ఓవర్లో. బట్ తర్వాత ఒక మంచి కంబ్యాక్ మాధవ్ నుంచి డీప్ ఇన్ వికెట్ నుంచి ఒక రన్ లభించే అవకాశం. 14 overs ముగిసే సమయానికి 115 లాస్ ఆఫ్ 4 wickets. Now it's time for శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. Now it's time for strategic timeout. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers.
ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. 6 ఓవర్ల ఆట అయితే మిగిలింది. 14 ఓవర్స్ అయితే కంప్లీట్ అయ్యాయి. 115 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 వికెట్. మాధవ్ తన ఫస్ట్ ఓవర్లో ఒక భారీ 6 సమర్పిస్తూ ఒక వికెట్ అయితే తీసుకోవడం అయితే చూసాం. కళ్యాణ్ సెట్ బ్యాటర్ హ్యాస్ టు గో బ్యాక్. బట్ వీళ్ళ విజయ అవకాశాలు ఈ బ్యాటింగ్ పైన అయితే చాలా వరకు ఆధారపడి ఉంటాయి. ఆదిత్య బిఆర్కి. తేజ రెడ్డి ద ఇన్ఫార్మ్ బ్యాటర్. సో ప్రణవ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద అటాక్. ఏమైనా వికెట్ తీసే ప్రయత్నం జరుగుతుందా మనమైతే చూడాలి. కొంచెం లైన్ అవతల వేసే ప్రయత్నం తన రీచ్లో లేకుండా మనమైతే వైడ్గా ప్రకటించడం అయితే చూస్తున్నాం శ్రేక్ అషన్సావలి నుంచి. సో తేజరెడ్డి తన ఫామ్ అయితే కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. 45 runs in 29 balls. సో ప్రణవ్ అయినా ఇంపాక్ట్ చేయగలడా ఈ బ్యాటర్ని. సో ప్రణవ్ తన 2 overs 9 runs 1 వికెట్ అయితే తీయడం మనం అయితే చూసాం. ఇకపై ఆటలో ఒక 5.4 overs అయితే మిగిలినాయి. బట్ బ్యాటింగ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది, ద క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్ అయితే మనమైతే చూస్తాం. సో అనిల్ తన లాస్ట్ మ్యాచ్లో మనం భారీ 6లు అయితే చూసాం తన బ్యాట్ నుంచి. సో ఈరోజు ఏమైనా అలాంటి 6s వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉందా మనమైతే చూస్తున్నాం. 1 more wide ఆర్ నోబా ప్రకటించే అవకాశం. బట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద టైల్ అంపైర్ కాల్. సో వైడ్గా ప్రకటించే అవకాశం. ఎస్, అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్. వైడ్. ప్రణవ్ రెడ్డి తన సెకండ్ వైడ్ ఈ ఓవర్లో. అనిల్కి కొంచెం విడ్త్ ఇచ్చే స్లాట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేయట్లేదు. కొంచెం విడ్త్ ఇస్తున్నారు బౌలర్స్. సో అలాంటి విడ్త్ కానీ ప్రణవ్కి ఇస్తే అది అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో చూడాలి ప్రణవ్ తను ఎలా ఎదుర్కొంటాడో. సో ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ చూస్తే 166. సో 166 దానికి మించి పైన మనమైతే చూడాలి. కొంచెం విడితిచ్చే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది పాయింట్ ఫీల్డర్ నుంచి. బట్ అక్కడైతే రన్ అయితే లభించట్లేదు. గ్రేట్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ ప్రణవ్ రెడ్డి. 2.3 overs 12 runs 1 wicket. డీప్ బ్యాక్వుడ్ పాయింట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే అక్కడ చేశాడు తేజారెడ్డి. బట్ ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే తగిలింది కానీ గ్యాప్ అయితే రాబట్టలేకపోయారు. చూస్తాం. అక్రాస్కి వచ్చి ఆడే ప్రయత్నం. బట్ ఫీల్డర్ ఏమైనా ఉంటాడా? ఎస్, ఫీల్డర్ అయితే ఉన్నాడు బట్ నాట్ ఇన్ ద ఆర్క్. సో భారీ షాట్లకు ప్రయత్నం అయితే జరుగుతానే ఉంది తేజారెడ్డి నుంచి. డీప్ స్క్వేర్ లెగ్ వైపు కొట్టిన షాట్ అయితే మనం చూసాం ఇప్పుడు. సో అనిల్ ఆన్ ద స్ట్రైక్. లాస్ట్ 2 balls ప్రణవ్ రెడ్డి నుంచి కొంచెం విడ్త్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది అక్కడ. సో బ్యాటర్ చూస్తున్నాడు మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద బ్యాటర్ని. సో అకార్డింగ్ టు దట్ ప్లాన్ చేస్తూ బౌలింగ్ వేస్తున్నాడు ప్రణవ్. సో ఇప్పటివరకు తన 3 over స్పెల్లో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జైటింగ్ స్పెల్ అయితే చూసాం. 13 runs.
only. Down the ground, ఒక రన్ లభించే అవకాశం. ఎస్, సో 15 overs కంప్లీట్ అయ్యే సమయానికి 121 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 wickets. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్, మీ ఆరోగ్యానికి. So 15 overs, 121 for the loss of 4 wickets. Madhav once again back into the track. సో ఫస్ట్ బాల్ 6 గా కన్సిడర్ చేసి మంచి ఓవర్గా అయితే కంప్లీట్ చేశాడు వికెట్ తీస్తూ. అది సెట్ బ్యాటర్ కళ్యాణ్ని. సో మనమైతే చూడాలి అనిల్ తన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటాడో ఈ ఓవర్లో. ఎక్సలెంట్ స్పాట్ ఆన్ అయితే ఉన్నాడు. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, స్ట్రైట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్, ఎలివేషన్ ఏమైనా వచ్చిందా డిస్టెన్స్. ఎస్, సో మనమైతే చెప్పుకుంటున్నాం అనిల్ నుంచి భారీ హిట్టింగ్ పెట్టింది పేరు అని. సో తన బాట్ నుంచి అయితే ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం. సో చూస్తున్నాం స్ట్రైట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్, వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్ షాట్ ఇన్ ద క్రికెట్ ఫీల్డ్. మాధవ్ 6th ఇచ్చాక వికెట్ తీయడం మానవాయితీగా ఉంది. సో మనమైతే చూస్తాం ఏమైనా 6th ఇచ్చాక ఇప్పుడైనా వికెట్ తీసే అవకాశం లభిస్తుందా. కొంచెం విత్ ఆఫ్ ద టర్న్ అయితే లభించింది విత్ ఇచ్చి, బట్ రైట్ టు ద ఫీల్డర్ ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది. సో ఆల్రెడీ 7 runs స్కోర్డ్. తేజ రెడ్డి 32, తన హ్యాట్రిక్ ఆఫ్ హాఫ్ సెంచరీకి ఇంకొక 3 పరుగుల దూరంలో. సో ఎక్సైటింగ్ కాంటెస్ట్ అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఆదిత్య బిఆర్ వర్సెస్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే చూస్తాం, స్వీప్ చేశాడు, బట్ సూపర్ 6 తేజ నుంచి. దీంతో తన హాఫ్ సెంచరీ అయితే పూర్తి చేసుకున్నాడు. థర్డ్ హాఫ్ సెంచరీ ఇన్ రో ఫర్ తేజ రెడ్డి. తన ఫామ్ అయితే కొనసాగిస్తున్నాడు. ఆ షాట్ అయితే మనం చూసాం తేజ, తనకి అది కొట్టడంలో తన దిట్ట. ఆ డీప్ స్క్వైర్ లైక్ రీజియన్లో ఆ 6 అయితే మనం చూస్తున్నాం. సూపర్, ఫీల్డర్కి అయితే ఛాన్సే లేదు. ఈ ఓవర్లో ఆల్రెడీ 13 runs. గ్రేట్ ఫీల్డింగ్. లాస్ట్ బాల్ అయితే ఉంది ఈ ఓవర్లో. సో ఒక చక్కటి ఓవర్ ఆదిత్య బిఆర్కి. సో లాస్ట్ బాల్కి ఏమైనా భారీ షాట్ అయినా లభిస్తుందా. ఎక్సలెంట్. 16 overs కంప్లీట్ అయ్యే సమయానికి 135 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 wickets. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. సో మనమైతే ఉన్నాం ఆఖరి 4వ ఓవర్ ఆటలో. బట్ ద సెట్ బ్యాటర్ తేజారెడ్డి తన స్లాట్లో బాల్ ఉంటే మనమైతే చూస్తున్నాం. దాన్ని బౌండరీ తరలించే వరకు తనకైతే నిద్ర పట్టేలా అయితే లేదు.
గ్రేట్ బ్యాటింగ్ ఇప్పటివరకు తేజారెడ్డి. ఒకనొక టైంలో పవర్ ప్లేలో 3 వికెట్లు లాస్ అయ్యి కష్టాల్లో ఉంటే కళ్యాణ్ అండ్ తేజారెడ్డి ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ అయితే లభించింది వాళ్ళిద్దరి మధ్య. అగైన్ అక్రాస్ బ్యాటెడ్ షాట్ డీప్ ఇన్ వికెట్, 2 runs లభించే అవకాశం. ఎస్, నైస్ బ్యాకప్. ఎనీథింగ్ అరౌండ్ 182 190 ఒక మంచి స్కోర్ టోటల్ ఈ వికెట్ పైన. దిస్ మ్యాన్ ఈ రోజు ఏమైనా ఒక 100 runs సాధించగలడా? మనమైతే వేచి చూడాలి. ఇంకొక 23 balls అయితే మిగిలినాయి. మనకు తెలుసు లాస్ట్లో తేజ ఎంత ఎక్స్ప్లోజివ్గా ఉంటాడో. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది అక్కడ, బట్ ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే లేదు. ప్రణవ్ తన స్కిల్స్ మొత్తం యూజ్ చేస్తున్నాడు ద సెట్ బ్యాటర్ తేజాకి. అసలు ఛాన్సే సో ఇప్పటి వరకు 3 runs ఒక ఫుల్ టాస్ రూపంలో ఒక భారీ షాట్ ఎలివేషన్ ఏమైనా లభించిందా? ఎస్, మనం అనిల్ నుంచి మాట్లాడుకుంటే మనం ఏం చేయగలడా అనిల్ అంటే ఇలాంటి భారీ షాట్ కొట్టగలడని తనైతే నిరూపిస్తున్నాడు ఈ రెండో 6. ఒక ఫుల్ టాస్ స్ట్రైట్ టు ద బ్యాట్ ఆఫ్ అనిల్. చూస్తాం తన స్ట్రెంగ్త్, ఆ 6 అయితే ఎంత భారీగా వెళ్ళిందో మనమైతే చూస్తాం. ప్రణవ్ రెడ్డి ఇప్పటివరకు మోస్ట్ ఎకనామికల్గా ఉన్నాడు, బట్ ఈ 6తో ఈ ఓవర్లో ఆల్రెడీ 9 balls. మనమైతే చూస్తున్నాం నో బాల్కి ఏమైనా చెకింగ్ జరుగుతుందా. ఇట్స్ ఏ ఫైర్ డెలివరీ. సో మనమైతే చూస్తాం ఇంకొక 3 balls అయితే మిగిలిన అనిల్. ఒక షార్ట్ ఆఫ్ ద లైన్ వేసే ప్రయత్నం డీప్ ఇంటూ ఎక్స్ట్రా కవర్స్ వైపు. ఒక 1 more 6 అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. ఎస్, ఇప్పటి వరకు ఆఫ్ సైడ్ బాల్ కొంచెం రెస్పెక్ట్ చేశాడు అనిల్. ఈసారి అయితే క్షమించేదే లేదు. ఎక్సలెంట్ బ్యాటింగ్ అనిల్ దగ్గర నుంచి. తన బౌలింగ్తోనే కాదు బ్యాట్తో కూడా మ్యాజిక్ చేయగలనని మనకు నిరూపిస్తున్నాడు. సో ప్రణవ్ రెడ్డి ఇప్పటి వరకు వేసిన ఎకనామిక్ బౌలింగ్ అంతా ఈ ఓవర్లో తుత్నీలు చేయడం అయితే మనం చూస్తాం. ఆల్రెడీ 15 runs ఆల్రెడీ స్కోర్ చేశారు ఈ ఓవర్లో. ఇంకొక 2 balls అయితే మిగిలి ఆన్ ద స్లాట్ యొర్కర్, బట్ స్ట్రైట్ హెలికాప్టర్ అయితే మనకు వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది, బట్ ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే లభించలేదు దీపన్ సాయికి స్ట్రైట్గా. తొలి హెలికాప్టర్ షాట్ చూసే భాగ్యం మనకు కలిగేది, బట్ కనెక్షన్ అయితే ప్రాపర్గా లేదు యార్కర్ లెంత్. సో గ్రేట్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ద బ్యాటింగ్ పర్స్పెక్టివ్. One more ball has to go. ఎక్సలెంట్ బ్లాక్ హాల్ ప్రణవ్ రెడ్డి, గ్రేట్ స్టాప్. సో ఒక సింగిల్ అయితే వస్తుంది, ఒక చిన్నపాటి మిస్ఫీల్డింగ్ ప్రణవ్ నుంచి. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 17 overs ఇట్స్ 151 for loss of 4 wickets.
సో హేమాద్రి నాయుడు తన బౌలింగ్లో లాస్ట్ ఓవర్ వేయడానికైతే మనం చూస్తున్నాం. 18th ఓవర్ ఆల్రెడీ 151 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 వికెట్స్. హేమాద్రి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రతి ఓవర్ ఒక 10 రన్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే మనం చూసాం. ఒక వికెట్ అయితే తీసుకున్నాడు. బట్ లాస్ట్ 3 ఓవర్స్లో ఈ జోడీని ఎలా అయితే కట్టడి చేస్తారో మనం అయితే వెయిట్ చూడాలి. స్టెప్పింగ్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ బట్ ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే లభించలేదు. చూస్తాం ఒక సునాయాసమైన డ్రాప్ ఏమైనా జరిగిందా. గ్రేట్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ హేమాద్రి. ఒక 2 రన్స్ అయితే లభించడం అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. కొంచెం అన్హ్యాపీగానే ఉంటాడు బౌలర్. తేజారెడ్డి ప్రాపర్గా కనెక్షన్ అయితే లభించలేదు. కొంచెం టాప్ ఎడ్జ్ అయ్యి ఫీల్డర్ చేతులకు వెళ్ళే ప్రమాదం. ఎస్, ఇలాంటి క్యాచెస్ తీసుకోవాలి ఈ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ క్రికెట్లో. ఇలాంటి బ్యాటర్, సెట్ అయిన బ్యాటర్కి లైఫ్ ఇస్తే దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందో మనమైతే చూస్తాం. ఆ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని అనుకున్నామో లేదో, బట్ వికెట్ రూపంలో ఆ ఇంపాక్ట్ అయితే బౌలర్ చూపించాడు హేమాద్రి. ఒక స్లో బాల్ చేస్తూ డిసీవ్ చేశాడు. గ్రేట్ క్రూషియల్ టైంలో క్రూషియల్ వికెట్. తేజారెడ్డి హ్యాస్ టు వాక్ బ్యాక్ టు ద పెవిలియన్. ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే లభించలేదు బ్యాట్ టు బాల్, బట్ మంచి క్యాచ్ అక్కడ. So 17.2 overs, 154 for the loss of 5 wickets. సో 2 balls, ఒక భారీ షాట్ లభించే ప్రయత్నం వినోద్ నుంచి. మనమైతే చూడాలి. స్ట్రైట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ బట్ స్ట్రైట్ టు ద హేమాద్రి. ఒక భారీ షాట్ కొట్టే ప్రయత్నంలో తన వికెట్ అయితే కోల్పోయి వినోద్ అయితే బ్యాక్ టు ద డగ్అవుట్. నైస్ ఓవర్ హేమాద్రి నుంచి. ఏమైనా హ్యాట్రిక్ లభించే అవకాశం ఉందా? మనమైతే చూస్తామా ఈ సీజన్లో తొలి హ్యాట్రిక్. ప్రాపర్గా కనెక్షన్ అయితే లభించలేదు. స్ట్రైక్ టు ద బౌలర్. గ్రేట్ క్యాచ్. ఈ ఓవర్లో 3rd క్యాచ్. బట్ ఫస్ట్ అయితే జారు విడిచారు, తర్వాత 2 సునాయాసంగా పట్టుకోవడం అయితే చూస్తాం. ఏమైనా హ్యాట్రిక్ అయితే లభిస్తుందా? మనమైతే వేచి చూడాలి. వాళ్ళ 6th వికెట్ ఆదిత్య బిఆర్ కోల్పోవడం అయితే మనం చూస్తున్నాం. ఒక భారీ షాట్ ఆడే క్రమంలో తన వికెట్ అయితే కోల్పోవడం చూస్తున్నాం. ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే లేదు బ్యాట్ టు బాల్. మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ అయితే తగలే టాప్ ఎడ్జ్ అయితే అయింది. సో హేమాద్రి ఒక చక్కటి వికెట్. 2 wickets. హ్యాట్రిక్ బాల్ ఫర్ హేమాద్రి. హ్యాట్రిక్ ఏమైనా లభించే అవకాశం ఉందా? నో. చక్కగా నెగోషియేట్ అయితే చేశాడు బ్యాట్. ఒక సింగిల్ లభిస్తుంది. So 2 more balls to go in this over. Hemadri 3 runs already considered. Excellent ball. Spot on అయితే ఉన్నాడు హేమాద్రి. సో చక్కటి ఓవర్ 18th కి హేమాద్రి నుంచి. సో 3 వికెట్స్ అయితే తీసుకోవడం అయితే చూస్తాం హేమాద్రి నాయుడు ఇన్ 3.5 balls. 33 runs అయితే కన్సిడర్ చేశాడు. మనమైతే చూస్తాం హేమాద్రి వినోద్కి అయితే ఎలా బౌల్ చేస్తాడో. తన లాస్ట్ బాల్ తన స్పెల్కి బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ ఒక భారీ 6 లభించే అవకాశం అయితే ఉంది. ఎలివేషన్ అయితే ఉంది బాల్లో. బాల్ అయితే మనకు కనిపించట్లేదు. నౌ 1 more drop. Second drop in the over.
అన్హ్యాపీ ఫేసెస్ చూస్తాం హేమాద్ నుంచి. ఆ మాత్రం డిసప్పాయింట్ అయితే ఉంటుంది. బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 18 overs ఇట్స్ 150. బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ అయితే జరిగింది. వినోద్ నుంచి ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే అక్కడ చూస్తున్నాం. గాల్లో బంతి మనకైతే కెమెరాకి అయితే కనిపించలేదు. ఆకాశంలో మబ్బులో వచ్చి కిందకి డౌన్కి వచ్చినట్టు చూస్తాం. బట్ ప్రాపర్ మనమైతే చూస్తాం ఫీల్డర్ అయితే ఎటు పక్క సెట్ అయినట్లేదు. బట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 18 overs ఇట్స్ 158 ఫర్ లాస్ ఆఫ్ 6 wickets. మనమైతే చూస్తున్నాం ఆ క్యాచ్ ఏ విధంగా జారవిచ్చారో. తన సెకండ్ క్యాచ్ అయితే జారవిచ్చడం ఆ ఓవర్లో హేమాద్రి. సో హ్యాపీగా అయితే ఉండడం. సో లాస్ట్ 2 overs ఆఫ్ ద మ్యాచ్. సో 158 ఎంత స్కోర్ చేస్తారనేది ఈ అనిల్ తన బ్యాట్ నుంచి అయితే మనం చూడాలి. ఒక భారీ 6 వచ్చే అవకాశం ఉందా? కొంచెం స్లో బాల్ వేసి కొంచెం వైడ్గా వేసే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. బట్ వైడ్ డిక్లేర్డ్. శ్రీకాంత్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యాడు ఆల్రెడీ. 3 overs 39 runs. సో 12 balls మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ ఇన్నింగ్స్లో. సో ఎంత స్కోర్ చేస్తారు ఆదిత్య బిఆర్ అనేది కొంచెం సస్పెన్స్గా అయితే వెళ్తుంది. ఒక భారీ షాట్ యార్కర్లో ఒక హెలికాప్టర్ మళ్ళీ మిస్ అయింది. సో 2 runs వచ్చే అవకాశం ఏమైందా? నో రన్. 2 runs అయితే లభించే అవకాశం లేదు. స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. ఒక స్ట్రాంగ్ ఆర్మ్ అయితే ఉంది తనకి. 2 runs పరిగెట్టే ఛాన్స్ అయితే ఇవ్వలే. ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. మనమైతే చూస్తాం వినోద్ నుంచి ఏమైనా భారీ 6 వచ్చే అవకాశం ఉందా? సో లాస్ట్ 11 balls in this innings we can expect some big hits from these two batters, Vinod and Anil. మనమైతే చెప్పుకున్న భారీ షాట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి. బట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ దీపన్ సాయినాథ్. He's a good fielder. Look at the celebration from Deepan. So తన 7th wicket అయితే కోల్పోవడం అయితే చూస్తున్నాం. వినోద్ ఒక భారీ షాట్ అనే ప్రైమ్లో ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే లభించలేదు బ్యాట్ టు బాల్. సో చూస్తాం వెల్ సెటిల్ అయ్యాడు దీపన్. లుక్ ఎట్ ద సెలబ్రేషన్స్. $160 for the loss of 7 wickets in 18.2 overs, 10 balls to go. Varun, the new batter. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. వరుణ్ రావడంతోనే తన ఆగమనాన్ని ఒక భారీ 6తో అయితే ఆరంభించాడు శ్రీకాంత్. సో ఆ లెంత్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే చేయలేకపోయాడు. చూస్తాం ఇన్ స్లాట్ ఫర్ ద బ్యాటర్. ఒక భారీ 6 అయితే చూస్తాం. సో ఇలాంటి టైంలో మిడ్ వికెట్ రీజియన్ పైపు ఒక భారీ 6 వరుణ్ మంచి ఆగమనం. తన ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ క్లియర్. 9 balls అయితే మిగిలిన్నాయి. ఆల్రెడీ 8 runs స్కోర్ చేశారు. ఇంకొక 3 balls. ఏమైనా భారీ హిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందా? శ్రీకాంత్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యాడు. 46 runs in 3.3 overs. సో ఎనీథింగ్ అరౌండ్ 180 to 190 is a good score. Excellent bowling from Srikanth in the block hole. Run out అయ్యే ఛాన్స్. No.
ఇంకొక రన్ ఎక్స్ట్రా రూపంలో. ఎస్ 2 రన్స్ అయితే లభించాయి. ఇలాంటి టైంలో కొంచెం కంట్రోల్ అయితే ఉండాలి బౌలర్ ఆర్ ఫీల్డర్స్కి. సో ఒక రన్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉండేటప్పుడు ఇంకొక రన్ ఇచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఇవ్వకూడదు. చూస్తున్నాం. రన్అట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చూస్తాం కీపర్ దగ్గర నుంచి. బట్ కంఫర్టబుల్లీ బ్యాటర్ ఇంద్రవరుణ్ రెడ్డి. ద స్లాట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాటర్ ఇన్ ద బౌలర్. కంప్లీట్గా మిస్ అవ్వడం అయితే చూస్తాం. నైస్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ శ్రీకాంత్. సో లాస్ట్ బాల్ తన స్పెల్కి. ఇన్నింగ్స్ ఏమైనా వికెట్తో అయితే ముగిస్తాడా మనమైతే వేచి చూడాలి. ఇప్పటివరకు ఒక చక్కటి బౌలింగ్. ఓన్లీ 10 రన్స్ అయితే మనమైతే చూసాం ఈ ఓవర్లో. శ్రీకాంత్ ఓవర్లో ఏమైనా హైగా ఫినిష్ చేస్తాడా ఈ లాస్ట్ బాల్తో మనమైతే వేచి చూడాలి. వరుణ్ ఒక 6తో అయితే తన ఆగమనం చేశాడు. మనమైతే చూడాలి ఈ బాల్ ఏ విధంగా స్కోర్ చేస్తాడని. ఒక భారీ షాట్ అనే ప్రయత్నంలో అది ఒక స్లో డెలివరీ, గాల్లో బంతి. మనమైతే చూడాలి ఈ ఫీల్డర్ దీపన్. సో మంచి క్యాచెస్ తీసుకోవడం అయితే చూసాం. బట్ ఈ టైం డ్రాప్ అయితే చూస్తున్నాం సాయినాథ్ నుంచి. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ 19 overs it's 169 for loss of 7 wickets. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. లాస్ట్ ఓవర్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్నింగ్స్ వేయడానికి మాధవ్. చూస్తాం ఎలా కట్టడి చేస్తాడు. ఒక వైడ్తో అయితే స్టార్ట్ చేశాడు. సో 19 overs 170 for the loss of 7 wickets. ఎక్సలెంట్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ ద మాధవ్. లాస్ట్ ఓవర్లో ఇలాంటి స్పెల్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయం. బట్ మాధవ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాంపెయినర్, తనకు తెలుసు అసలు రూమ్ ఇచ్చే. ఎక్సలెంట్ బౌలింగ్, ఎక్సలెంట్ ఫ్రమ్ ద మాధవ్. సో మనమైతే చూస్తున్నాం ఏమైనా క్యాచ్ అయ్యే అవకాశం టు ద పాయింట్ ఫీల్డర్, ఒక రన్ లభించే అవకాశం. ఎస్, గ్రేట్ కమ్ బ్యాక్. సో 2 balls లో 2 runs వైడ్ అవే ఫ్రమ్ ద బ్యాటర్ అయితే వేయడం అయితే మనం చూస్తున్నాం. అది వైడ్గా అయితే ప్రకటించడం జరిగింది. మాధవ్ అసలు ఛాన్స్ అయితే ఇవ్వట్లేదు. సో చూడాలి ఇంకొక 4 overs 4 balls అయితే ఉన్నాయి. ఒక భారీ షాట్ అనే ప్రయత్నం, బట్ స్ట్రైట్గా ఎలివేషన్ అయితే లభించలేదు. ఒక 4 వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? ఎస్, అనిల్ బ్యాట్ నుంచి ఒక చక్కటి 4. సో మనమైతే ఇప్పటి వరకు ఒక మంచి ఓవర్ అయితే చూస్తాం మాధవ్ నుంచి. బట్ ఈ 4 ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే లభించలేదు అది అనిల్ బ్యాట్ నుంచి. బట్ అయినా కానీ కార్తిక్ క్రాచ్ తీసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. బట్ ప్రాపర్గా ఐ కాంటాక్ట్ లేదు బాల్ పైన. సో బౌండరీ అయితే మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఒక భారీ షాట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎస్, ఇలాంటి హిట్స్కే పెట్టింది పేరు అనిల్. తన 25 runs in 15 balls.
ఎక్సలెంట్ బ్యాటింగ్ ఫ్రమ్ ద అనిల్ ఇన్ ద డెప్త్ ఓవర్స్లో. తను ఏం చేయగలడో తను అదే చేసి అయితే చూపిస్తున్నాడు. సో ఇంకొక 3 balls, ఇంకొక 2 balls చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అవుతాడు. ఒక భారీ షాట్ అయ్యే అవకాశం, బట్ స్ట్రైక్ టు ద ఫీల్డర్ ధరణి కుమార్ నాయుడు నుంచి. సో కొంచెం డ్యామేజ్ అయితే చేయగలిగారు ఈ ఓవర్లో. థర్టీన్ రన్స్ అయితే రావడం అయితే చూస్తాం. ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే లేదు. గ్రేట్ క్యాచ్. సో మనం చూసాం ఈ టోర్నమెంట్లో వన్ ఆఫ్ ద చాలా గ్రేట్ క్యాచెస్ చూడడం. అలాంటి దాంట్లో ఇది ఒకటి. సో లాస్ట్ బాల్ 182 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 7 wickets in 19.5 overs. సో లాస్ట్ బాల్ ఫేస్ చేయడానికి ముఖేష్ డౌన్ ద గ్రౌండ్. ఒక సింగిల్ లభించే అవకాశం. After 20 overs, 183 for the loss of 8 wickets. Aditya BR. So మనమైతే స్కోర్ కార్డ్ చూడగలిగితే రిషిల్ 14 runs, జయంత్ కృష్ణ 2 runs, and Nihal 9 runs, and Kalyan captain 39 runs. Tejavadi 60. తన వన్స్ అగైన్ తన ఫామ్ చూపించాడు. అనిల్ కుమార్ 35 లాస్ట్లో 4 sixesతో. వినోద్ నాయుడు 0 and వినోద్ విను 3 and వరుణ్ 10 runs and Mukesh 1 run. So total 183 for the loss of 8 wickets. So bowling cards చూస్తే ప్రణవ్ రెడ్డి 1 wicket అయితే తీసుకోవడం, శ్రీకాంత్ 2 and హేమాద్రి నైస్ బౌలింగ్ 3 wickets అయితే తీసుకోవడం చూస్తున్నాం. మాధవ్ తన 3 overs కోటాలో 37 runs ఇటు 2 wickets అయితే తీసుకోవడం. 184 టార్గెట్లో ఎన్కే స్పోర్ట్స్ తను ఎలా అయితే చేసేస్తుందో మనం అయితే చూస్తాం. విల్ టేక్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు ద చేస్ కమింగ్ అప్.
All right, welcome back to the second innings of the first match of the day, of the final day for league stage. Praneeth Foundation, Chittoor Premier League Season 2. After losing toss and batting first, Aditya BR have got a mighty finish. 183 runs is what they put up on the board, and they come out in defense with 184 runs. They've got on the board to defense, and you can see the signal from the umpire, impact player. His openers have taken the field already. Lohit Lakshmi Narayana and left-hander Utej. I beg your pardon, it's not Nutej. Usually he was the batter that opened the innings, being a left-hander. But to start the proceedings with the ball, it's going to be Mukesh, who's in red hot form with the ball. I've got very good wickets so far in the season. It's an all-important game for them to be in the qualification scenario for Team Aditya BR. Will Team NK Sports play the spoil party, or will Aditya BR be able to defend these 184 runs? We'll have to wait and see. As you can see, the captain already instructing the bowler as to how he's got a slip in position, which means he would be trying to get that offside length right, trying to get a nick of the bat. Now we're all set to go for the second innings. His first ball. Oh, gone for the slog. Straight away going for that big hit. Will just remain one run for the batsman to get off the mark. Is what a season Teja Reddy having with the bat and with the ball. Has got some good runs in this game as well. Has got 275 before this game. He certainly will be the leading run scorer. Also the leading wicket taker of the season with 15 wickets. And on the MVP race, he's well ahead of everybody, just followed by N. Madhav. The right-hander, Lohit Lakshmi Narayana on strike. Another promising youngster, another promising young talent. That's played on the up, straight towards the deep backward point. Gets off the mark both these batters for Team NK Sports. Sampath Kumar, the left-hander batter, Lohit, the righty-lefty combination. For the first wicket, we'll always put the bowler into a bit of confusion here. We'll always have to change the line, the length, need to get the angles right. It's also a bit of worry for the fielding unit as well. Now a couple of singles of the first two balls. That's a big hit. He's ready for the slog, and he's got plenty of it. Is he? There's plenty of height that he has got, that has landed just outside the 30-yard. I'm making the intentions very clear right from the first ball. Has got the high hold of the bat, has got the high bat lift. Misconnection that went straight up in the air, but the fielder was nowhere in position to take that catch. Vinod. It's not easy to judge the sky. It's not definitely easy to take those catches. Das just throwing his hands. Now we'll get a boundary for that. Right, he's been sent up the order. He's been given the promotion of the order. The young man Sampath to go for those big hits. And he gets it right on this occasion. A boundary, the first one for the innings. Right, he's got a clear intention. Just try to go hard. Just try to get those big hits. Now slip has been taken out of position. Has been sent to the third man. But Mukesh, as a quality bowler, can strike back. Swings it across once again. He's got a great swing off the bat. Sampath
can strike the ball as well. We've seen that the previous occasion, just throwing his hands onto the width that was offered to him. Right, final ball of the over, 8 so far with a dropped opportunity. Going for the swing once again, just making a bit of room to himself to get that extra width, but gets away with a couple of dots. Very good finish to the over by Mukesh. 8 without no loss, end of the first over. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Right, now Vinod Naidu will come from the other end. Another quick stir for Team Aditya BR Constructions. Now it's getting interesting to see which team will be in the qualification scenario. We see Pai Viceroy making it to the qualifiers already at the first position. What a win they've got. What a magnificent win they've got. The last one, Zahir Abbas, who has been a magnificent ball striker, has been given the opportunities with those dropped catches and he's made them pay by handing them a loss for team Spartan Warriors at the end of the last day. Now Vinod Naidu starts off with a good delivery, and decent delivery to begin with. But this young man has got some good swing. We're going to see what damage he can add with the bat. Got the high bat lift, making good room to himself to play those shots. You can see where he's holding the bat. He is ready for the big hit. Oh, extra bit of pace, climbed on the batsman, but he gets away with a boundary there. All right, Sampath. He's aiming to give Team Aditya BR a hard start with the ball. Look at that. That's a very well executed delivery, but hasn't got the fielder in position for that shot. 4 runs. It's been absolutely bowled. A top class delivery from the bowler. This time plays it safely down the ground, gets it past the 30 yard and make that one more boundary. Is capitalizing on the pace, playing it with the swing. Is using the line, the length, the angle from the bowler with the fielders inside the ring. The ball would not stop. This is a very quick outfield at GVSCS Cricket Ground, Vayalpadu. The 15 of 7. Already a good start on the cards for this young man, Sampath. Keeping the line similar, bowling it with the same length. Could he prove to be a bit more impactful for the left-hander if he can come over the stumps? Vinod Naidu. Can he try to take the ball away from him, ask him to hit it against his natural ability, ask him to hit against his natural swing?
You can see he's already given himself a good room. Now that's in the air. And that has landed safely. And Teja with the chase. We'll cut that down to a couple of runs. A good striking so far from Sampath. 17 of 9 balls. Last ball to go in the over. That's been picked and that's been dispatched. Right, one more boundary. That's what we're talking with the angle that he's bowling, with the pace that he has got. It will make things very much easy for the batter. He's using the depth of the width of the crease. Is bowling it with a very good angle that the batter would like. With that, 2 overs done, 23 for none. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. Alright, an expensive over. Vinod Naidu taken on for 15 runs and 21 of 10. Off to a very good start here. Sampath. Now Mukesh back into action. That's a very good delivery. Picking up that length and line. Spot on with that, Mukesh. I've got good number of wickets in the season. .12 wickets to his name with an economy of 8.11. He's got 3 wickets on a couple of occasions against Pai Viceroy and NK Sports. He's bowled a terrific spell against Team NK Sports. The previous time both these teams have met, 4 overs, 23 runs with 3 wickets with the stats that he has put up. Well, this is a quality start. Now Sampath back on strike. Where is he gonna go will be the question. Or will Mukesh make it difficult for him? That's good line. That's very good line. He's asked the batter to go and try to hit that onto the offside. Always will keep the challenge. Always will keep the challenge for the sloggards, for those who want to play the shots on the onside. This is a line. Missed it on this occasion and he's been punished. Right, bowled that previous one on the money, but this one was there to be hit, asking for trouble. This batter, look at that strike, has got that stance similar to Abhishek Sharma. As how he puts that stance, as how he got that high bat lift, replicating that, and also has got a good start similar to him. 25 of 12 balls. Just the kind of start that you would expect, just the kind of start that you would need in the first 6 overs. Trying to go big, trying to use all the power, the young man.
Gets only 1 run on this occasion. Has done good damage already in the game. 26 of 13 balls. Sampath. Now Lohit Lakshmi Narayana has got some good class act to his name, but we need to compliment his partner. Sets himself back in the crease, and he's absolutely hit that long mile. What a hit! Lohit Lakshmi Narayana. Look at the way he's pulled himself back. He's pulled that trigger as well. A clean strike. It has gone a very big distance. Absolutely smoked it. Mukesh. Turning out to be one more brilliant over, one of the big over on the cards for Team NK Sports. Look at the way he's made use of that crease. That's a top shot, a quality stroke from the young man Lohit. Last ball to go, 12 coming already of the first 5 balls. Oh, trying to surprise the batter with a shorter one. That would be signal first bounce, but we're done with the over. A very good bouncer to bring in into the third one. 35 for no loss. Team NK Sports. All right, 35 for no loss at the end of 3 overs. Now Sampath back on strike. Vinod Naidu. Now that is better. Is over the stumps. Asks, oh, he could have given the drive there. The wicket keeper Prashant. He could have got a bit of opportunity there to get that run out. As 1 run have come in the form of a leg by. A low hit back on strike. That was a classy strike that he has got. The sixer, the first maximum of the innings. All right, trying to be a bit innovative. Couldn't get that execution right. We'll get single for that. Trying to capitalize on the pace on the bowler and just play that ram shot. Seeing the time enough when batters being fearless. Batter trying the shots. Trying to get them executed very well. Is using the pace of the bowler. Dragging that outside off stump. Is getting it past the fine leg fielders. Waited for that and has logged it. There's good thinking from the bowler. Has got the fielding right, but that has been played a bit away from him. Gets a couple of runs. Yes, this young man is looked impressive already. Sampath has got 28 of 15. Has got that good bat lift. Yes, it's almost as if you're watching a replica of Abhishek Sharma's stance. A similar kind of bat lift, similar kind of stance.
Gone for the slog, finds the gap. Right, not just the stance, not just the bat lift, but he's also scoring the runs like how he does. Sampath walking into the 30s with that boundary. .32 of 16, striking the ball at 200. Has got a flamboyant start already in this game. Hit straight down, but straight towards Reddy Rushil. Direct hit on the middle stump. That's a very good attempt from the fielder. That would remain a dot ball. He gets it on the toe part, on the bottom part. Right, safely into the crease before the fielder have got that direct hit. Pace off straight towards the fielder, and that's going to be an end to the over. A very good comeback from Vinod. Just 8 runs coming of the 4th over, 44 on the board, I beg your pardon, without any loss. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. All right, 4 overs, 44 for no wicket. Team NK Sports, 33 of them. 3/4 of them already scored by Sampath. Now AK into action. Has fired some rockets with the bat in the first innings. Now has got some work to do with the ball. Called on by the captain to deliver it. First ball dancing down the wicket. Has not got the timing right, and that's a good stop. Cut down by Maddie. Madan swiftly ran across. The umpire would want to have a check on that, but looked a bit clear. We'll have to wait for the call. Is it a boundary? Has he saved a couple of runs? But he's putting on the dancing shoes here, Sampath. There's good work done by the fielder, Maddie Madan. Has to cover a very big ground. He's done a phenomenal job. That's better line. Very good thinking. That is inside the guarding line. Now that would be the challenge. That will definitely be the challenge for the left-hander. He was standing very much away from that leg sticks. He think that if it is not within his reach, he would think that it is going away from the guideline, but that's well within. Just creating that angle, asking the batter to go and strike that kind of deliveries. Now he puts a question. Can he do it once again?
Is given a question to him, and that's a good response from Sampath, and even better work by the currently most valuable player, Teja. There's 3 runs coming on the first 3 balls. A good start with the ball, putting in some good challenge and asking the batter to go for those hits. Stabbed it onto the square leg region. Navadir is fumbling it a bit, and that have given them enough time to come back for that second run. And so far this over has been very, very good, absolutely in control. AK has got some good runs with the bat, can strike the ball very hard, can hit the ball a very long mile. Is proving to be a very, very costly all-rounder. Has got job done for the team with big innings previously. Gets back in the crease. Was there something on it? Was there some contact? Yeah, another dot ball. Turning out to be a fine over after the first 4 being expensive. There's 5 runs coming on the first 5 balls. Down to the final delivery of the 5th. Yes, looks like they've called for a review, trying to challenge the umpire's decision here, the batting unit. Alright, they've lost a review in the challenge. That's been signaled a fair delivery by the 3rd umpire. And it's down to the final ball of the 5th over, 49 on the board. It's important that he gets this over done without giving away boundary for the bowling unit. The last ball of the over. That's a fine Yorker, firing it right into the legs, angling into the right-hander. That's a brilliant delivery to bring an end to the over. 5 overs into the game, 49 on the board for no loss.
శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Right, 5 overs into the game, 49 without any loss. Team NK Sports at the moment. The final over of the power play, and Sampath back on strike. As Captain Dharani have won the toss, elected to bowl first, have given away 183 runs, but these opening batters have done a phenomenal job so far. Now Maddy into action. First ball sliding down, Lucky gets away with that. That could have been played on to the boundary very well. But gets away by conceding just only one run. And also 50-run partnership for the first wicket between both these batters. After a good start with the bat, and are doing a very good job, a quality innings built by both these batters so far. Lohit with that 1-6 look promising, and is getting the shots right on the offside, on the onside, playing with a straight bat. That's in the air, but well over everything. That has gone all the way for a sixer. That's been clearly carried over the ropes, and the signal comes out. There's a top edge. That's been carried. One more sixer for the innings. Now moves on to 42 runs. 42 of 23, putting a great damage. Is off to a brilliant start here. Steps down the wicket, get away from it. Save yourself and save your legs. That's been hammered down the ground. 46-24, putting on a brilliant show with the bat. Watch out. Yes, that has been absolutely smacked by him. Two balls to go in the over. They've already put up a mammoth score in the power play, 61. That's a clean strike once again. Goes for it on the offside, and they will get one more boundary. What a way to bring to the 50 mark here. Sampath Kumar, 50 of 25 balls, is absolutely smoking the ball away. Has got a brilliant start. Has got a brilliant stance. The high bat lift representing almost flashing Abhishek Sharma, and has got the runs in a similar fashion as well. Quality knock from the young man. 8 boundaries, 1 sixer.
He's terrific. Has already got a terrific start here. Last ball of the over. Gets through. Would they capitalize on it? Decides to just remain back. Don't want to take that risk because I have already got plenty runs in the power play. First 6 overs, we're done with it. 65 on the board for no loss. 6 overs, 65 without any loss of wickets. Team NK Sports. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. Alright, done with the power play. 65 on the board. Team NK Sports. They're off to a flying start. A required rate coming down to 8.5. This flamboyant start. 119 to get in 84 balls. And Sampath has been spot on. Absolutely smoking the ballers around the park. Now AK with a brilliant first over. Can he get the breakthrough? Can he give the captain the breakthrough they're looking for? That's in the air. It's topping a bit on the surface. Not much damage added. Starts off with the dot ball. That's in the air, and that will be taken. Right, has put himself in a double mind there. Lohit was initially trying to play it onto the onside towards the fine leg direction, but has to make a bit of adjustment because Anil Kumar has been spot on with the line. Was trying to hit it over the third man, couldn't get it past Mukesh, and the first breakthrough, just what we're asking, just what we're thinking. Is Anil Kumar getting that first breakthrough? 65 for 1, 6.2 overs into the game.
All right, got the job done in the second over, getting that breakthrough for the team, 65 for 1. And the captain, the skipper, makes his way into the middle, Dharani Kumar Naidu. Lohit, trying to play that innovative shot, has made his way back to the pavilion. Now Dharani, a class act, can get the runs, can be very surgical in the way he goes about things. There's a quality over so far, a wicket with 2 dot balls. He's putting down the brakes, and they need it because this is an all-important game for Team Aditya BR Constructions. To be in the race, to be in the qualification scenario, that's just pure timing. Just playing around with the field, using the pace, the line from the bowler. All he did was just open the face. And he's done that very well to get it past that third man fielder. Absolutely skillful with that shot, getting 4 runs, and off the mark he goes, skipper Dharani Kumar Naidu. He's bouncing a bit off the surface, and I get a single for that Dharani. Rotate the strike, brings in Sampath back on strike, 50 of 26. And looks like Mukesh is in a bit of pain there, because there was an odd bounce before that has been collected by him. Yes, we'll get away with that, but looks in a decent pain here. Last ball to go in the over. 70 on the board. Another quality over on the cuts by AK. 5 runs with the wicket. And Abhishek Sampath Kumar back on strike. Too good the over. AK with just 6 runs and a wicket of the 7th. 71 for the loss of 1, Team NK Sports. Alright, 7 overs, 71 for 1, Team NK Sports. And the leading wicket taker of the season, Teja Reddy, into action. First ball, a half tracker. Hasn't come in the height that he would have wanted, the batsman. That was way half down the track. That's straight up. And that's a comfortable grab for Teja Reddy. That is what he's been doing throughout the season, making it difficult for the batters, getting those important wickets at important stage. And another one
Another feather to his collection. 16 wickets with that in the season. 300 plus with the bat. Talks a lot about the quality. Talks why he is the most expensive player in the auction. Waves a goodbye to the batter who's striking the ball very well. 51 of 29. A quality innings comes to an end from Sampath. And they lose the second wicket. 71 for 2, 7.2 overs into the game. That was the delivery. Was trying to work it away onto the onside, getting that leading edge and safe pair of hands. All right, here comes the man, unpredictable, Karthik. The next batter for Team NK Sports, 2 wickets down, 71 on the board. He's got 42 runs against him, Spartan Warriors. And has been guarding the wickets, getting those important runs, valuable runs, and negotiating those good bowlers very well as well. But has got some good work to do here. 2 new batters, Dharani Kumar, the captain of the team, Karthik, the owner for NK Sports. 113 more required in 76 balls. Now taking his good time in the middle, in the fielding unit, trying to get the setup right. First ball, you can see the turn, the wicket is doing its thing very well, and the wicket is offering a very good turn off the surface. So we can grip the ball very well into the surface. We're going to get that turn. He's gone for that cheeky shot straight away. There's nobody there and he's capitalized on that. Will be cut down. Yeah, straight to the business. The very first ball, he's got 3 runs there. The second ball, in fact, knows where the fielders are, picks those shots in an unorthodox manner, is rightly called as unpredictable. Got 3 runs on off the mark, bringing captain on to strike. I would expect some good class from this young man, Dharani Kumar. A dot ball turning out to be a fine over. A brilliant start, 3 runs with the wicket of the first 5. Need to finish this good for the team. Straight down towards the long on. Will get a single and will retain the strike for the next over. 4 runs and a wicket of the first 8 overs into the game, 75 for 2. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది.
All right, 8 overs, 75 for 2. The big striker is back in the hut. Now the captain is rotating his bowlers. 15 of the first over for Madan is considered proven to be a bit expensive. But now with two new batters in the middle, they will have to try and put in some quick overs. Try to push that required a bit more away from their reach. 109. Need to get 9 runs every over. First ball starts off with a slower one. Sliding it through the fingers. Always need to be on the money, always need to bowl it on the stumps if you're going for those slower ones, because you could trap the batter. If not getting him through the gates, you can get him before the wicket. He's waiting for that slower one. Now that's been hit a long mile by the captain Dharani Kumar. Absolutely dispatched that over the longer boundary. It has come right out of the middle, was there to be hit, and is absolutely punished that away. Sixer of the second ball. That's what we're talking. If you're bowling it slow, bowl it on the stumps, bowl it wider, not be in the reach for the batter, because the quality batters can take those slower deliveries away for the big hits. On the legs, easy pickings of the batter, settles only for 1 run. This brings back unpredictable Karthik on the strike. Just flicked it off the legs. Sensibly played that onto the onside. Will get a single. Brings in the captain back on strike. 8 runs already of this over. They just need to get 9 runs every over to win the game. A quality start, a very big start given by the opening batter, the left-arm striker Sampath, has got a magnificent half century in the game. On the rise, worked it away onto the onside. Very good thinking. They know they've got a sixer in this over, not trying to take the risk of going for the big hit. He's trying to be cheeky there. He always have been that kind of player, getting those cheeky shots coming in, capitalizing on the pace. And with that single, we're done with the over. 10 runs of the 9th, 85 for 2. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Buildings
Is 9 overs, 85 for 2, and Vinod Vinnu has been given the ball to deliver the 10th one for the innings. 99 in 66. 11 overs, 99 to get for the team. 9 runs every over will be the target. On the rise, drives it down the carpet. Now there. And that's brilliant running, very good running between the wickets. Converted that into the double. Is not offering any pace, absolutely. Vinod Vinnu bowls at a gentle pace, keeps the line on the offside, can be very good with the mix-up as well. And these are very important overs for both the teams, whether in the defense, whether in the offense. Three runs of the first 4 balls in the 10th over. That's in the air, but take a look at that shot. Dharani Kumar knows the bowler is not offering any pace at all. Have decided to get down on the knee, and look at that execution. Picking that from way outside off stump. Hasn't bowled it at a much pace that has given him ample time to get down on the knee to play that shot. Just open the face and they'll get that single. They wouldn't want to concede an extra there or an overthrow. He settles for 1 run. Karthik back on strike. A final ball. First half has been pretty good for Team NK Sports. Yes, they've lost a couple of wickets, but they've got 93 runs on the board. Yes, if you want to be in the chase, if you want to target the big scores, you always need to get a good start. That's going to be an end to the over. 8 runs of the first over for Vinod Vinnu. 10 overs into the game. 93 for the loss of 2 wickets. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers.
Teja Reddy back into action. Concedes a dot ball. Gets struck by the captain Dharani as we hit it down the ground. Fly to delivery, that's been struck, and that has been hit with good precision, and he gets a boundary for that. Karthik always putting in the challenge against the good bowlers. It's been struck very well. Right, they're making some changes to get this wicket of Karthik and to break down this partnership that is slowly building. They're taking the board, getting the runs. Works it away very well on the rise, gets a single. Now 2 balls to go, 6 runs coming over the first 4. That's been hit. That has been pulled away, and that has gone all the way for a maximum. Right, the captain taking the charge now, moves on to 28 with that. A half tracker once again has got all the time in the world to get himself into position and to play that pull. He's trying to bowl the sliders, trying to deceive the batters and trying to get through the surface very quickly. But too good for the quality batters like Dharani. Is carrying the momentum that the team has got. And carrying the momentum that the openers have given, and captain taking the charge here, 28 of 15 balls. That's in the air, but will not be carried to the fielder. And now that is a better line from Teja, but a very good over for team NK Sports. 11 overs done, 105 for 2. 79 to get in 54 balls. It is 11 overs, 105. And they need something here, something magical, team Aditya BR, because they are making this chase look very, very comfortable. Team NK Sports 79 more to get in 54 balls. And not going to be much of pressure when the big hitters come out. This has been that kind of quality build up from team NK Sports right throughout the season. Is on the screen. Karthik has been doing a phenomenal job in getting through the middle overs. Not throwing his wicket away has been the key for him. He plays those shaky shots, gets the runs, keep the scoreboard ticking forward
whether it's a boundary, whether it's a single. (28 of 16 for the captain Dharani). Now look at the equation, looking very gettable. 9 overs, 78 runs. Trying to find that gap. Direct hit. Direct hit who could have made his way back to the pavilion. Alright, absolutely no room for them to make an error here. As Karthik would have straight away walked to the fence, to the dugout, if the direct hit was there from the fielder. Missed out on a sudden opportunity there. Ooh, plays it onto the foot. Nicely played it. Finds the gap and will get that boundary. He's making sure that he's picking up the boundaries and is placing the ball very well. He's dragging that, picking that slower delivery very well. All you need to do is get it past that 30-yard. And there's absolutely great shot value in this venue. GVSCS Cricket Ground, Vayalpadu, also known as Valmikipuram. Now brings in the scoop. He's been named unpredictable, and that is exactly why he's called as Unpredictable Karthik. Picking up the length, brought down the ram. It's a quality stroke making that one. One bounce into the boundary. Now 2 boundaries, 2 singles to make it 10 runs of the first 5. Try to pull it away, but fielder in production, AK, will pick that up, and that's going to be a single. Brings us down to the completion of the 12th over, 116 for 2. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space
All right, 12 overs, 116. The equation at the moment, 68 in 48 balls. Now Karthik moves on to 21 runs, put in some good looking shots in the last over. Now trying for that once again, but Anil Kumar has been very good in the first 2 overs. I've seen how he's got departed a low hit, the wicket that Anil have got, trying to play that similar kind of shot. Getting that swing even now, Anil on the seam. All right, there's 2 dots. Two dots to begin the 13th over. Yeah, 68, 46, 21 for Dharani, captain Karthik on 21. Not the timing, but we'll get that single, brings the captain back on strike. The final day, final league day for Praneeth Foundation, Chittoor Premier League Season 2 happening here at GVSCS Cricket Ground, Valmekipuram. It's deep in the crease, ready for the Yorker. That's been crunched. That's a terrific strike through the coverts, through the extra coverts. That has been fired like a bullet by the captain Dharani Kumar. He sets himself up very deep in the crease, aiming for that fuller delivery. Was expecting that delivery from the bowler. And that's been absolutely smoked through the coverts. On for the slog, on the rise. Could only manage to find Teja Reddy at the long on. 6 coming with the first 5 balls. Now 13th over in progress. Playing a miss, and that's going to be an end to the over. 6 runs of the 13th over, 122 for the loss of 2 wickets, 62 required in 42 balls. Right, 14th over. Now Teja Reddy with 2 crucial overs, but quality striking from Dharani, 34 of 19, 62 more required in 42 balls. First ball goes inside out and will get that gap boundary to begin the over. Flight was an offer, tossed it up very well. But too good is the strike from the batsman.
getting 4 runs to start the proceedings of the 14th over. That's in the air, not the connection that we would have wanted, but will not be carried to the fielder either. Alright, if he can break this partnership, the leading wicket taker Teja Reddy, he could bring them back into this game. The momentum is certainly with Team NK Sports because they're getting the runs very well. And they've negotiated the middle overs in a very classy manner. 5 runs of the first 2 balls. Right, 13.2 overs, 127, 57 more required. That's a nicely loop delivery from Tej already. We've got Venkat back in the comm box. Welcome back, my dear friend Venkat. Thank you, Prashant. So if you look at the scenarios, 39 runs, 39 balls, 56 runs required for NK Sports. సో తేజ రెడ్డి మనమైతే చూసాం తన దగ్గర నుంచి ఒక మంచి ఓవర్స్ అయితే మనం చూసాం లాస్ట్ మ్యాచ్లో. సో ఈ మ్యాచ్లో చూడండి సో 13.4 balls 38 balls లో చూసాం చిన్నపాటి అప్పీల్ అయితే జరుగుతుంది. ఇట్స్ డ్రిఫ్టింగ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. సో చక్కటి ఓవర్ ఇప్పటి వరకు మనమైతే చూస్తున్నాం తేజారెడ్డి నుంచి. సో ఇకపైన ట్విస్ట్ ఇన్ ద టైల్ ఏమైనా గేమ్లో ఉందా మనమైతే చూడాలి. 37 balls 53 runs. సో ధరణి ఇంద స్లాట్ పడితే బంతిని బౌండరీ అవతలకు పంపించడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. తను 23 balls 46 runs 6తో మంచి ఓవర్ తేజారెడ్డి నుంచి. బట్ ఇన్ బ్యాటింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో, నాట్ ఫ్రమ్ ద బౌలింగ్ పర్స్పెక్టివ్. తన స్లాట్లో బంటి 14 overs కంప్లీట్ అయ్యే సమయానికి 137 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 2 wickets, 36 balls 47 runs. సో 14 overs కంప్లీట్ అయ్యే సమయానికి ఎన్కే స్పోర్ట్స్ 137 ఫర్ 2 wickets. మనమైతే చూస్తున్నాం ఇన్క్రెడిబుల్ కార్తిక్ తన దగ్గర నుంచి అయితే ఒక 44 innings అయితే 44 runs innings అయితే మనం చూసాం. మనకు తెలుసు తన ఇప్పటి వరకు హైయెస్ట్ సిపిఎల్లో రివర్స్ హిట్ కొట్టి 6 సాధించిన బ్యాటర్. సో తన నుంచి ఏమైనా రివర్స్ హిట్ అయితే వస్తుందా మనమైతే చూడాలి. సో 36 balls 47 runs, ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఈ గేమ్లో. వినోద్ నాయుడు బ్యాక్ ఇన్ టు ద అటాక్. తన ఫస్ట్ 2 overs కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా 23 runs అయితే మనం చూసాం. ఒక మంచి ఓవర్ వస్తే ఆదిత్య బిఆర్ గేమ్లోకి వస్తారు. ఆ మంచి ఓవర్ ఎవరు డెలివర్ చేస్తారనేది మనం వేచి చూడాలి. కొంచెం స్లో వన్ డీప్ టు ద మిడ్ వికెట్, డీప్ లాంగ్ ఆన్ గ్యాప్ కౌకర్నర్ రీజియన్ నుంచి అయితే ఆ బాల్ అయితే వెళ్ళింది. 2 runs వస్తాయా? ఎస్. సో ఇక్కడి నుంచి అయితే 2s and singles అయితే పని అయితే సులువుగా అయిపోతుంది. మనమైతే చూడాలి ధరణి అండ్ కార్తిక్ భారీ హిట్స్కి వెళ్తారా లేకపోతే 1s and 2s కంప్లీట్ చేస్తారా మ్యాచ్ అని.
So required run rate just almost 8. 35 balls, 46 runs. In the slot. But Karthik అయితే ఛాన్స్ అయితే తీసుకోలేదు. డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. ధరణి నాయుడు చూడాలి తన హాఫ్ సెంచరీ అయితే కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. ఇంకొక 4 రన్స్. $46 రన్స్ అయితే స్కోర్ చేసి ధరణి స్ట్రైక్లో. ఇన్ ద స్లాట్ ఒక యార్కర్ లెంత్ ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది అక్కడ వినోద్ నుంచి. ఒక చక్కటి ఓవర్ ఇప్పటివరకు అయితే మనం చూస్తున్నాం. మనమైతే చూసాం ఒక హాఫ్ సెంచరీ, ఒక 2 హాఫ్ సెంచరీలు అయితే చూసాం నితిన్ వారియర్స్ పైన అండ్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్ హైపీరియన్ పైన. సో చూస్తాం కొంచెం స్లాష్ చేసే ప్రయత్నం. అక్కడ ఫీల్డర్ ఏమైనా ఉంటాడా? నో. అక్కడ మిస్ స్లైడ్ అయితే అవ్వడం చూసాం. బ్యాలెన్స్ తప్పడం ఫీల్డర్. ఒక బౌండరీగా వెళ్ళే అవకాశం. ఎస్, ఇట్స్ ఎ బౌండరీ. 50 అప్ ఫర్ ధరణి నాయుడు, తన 3rd హాఫ్ సెంచరీ సీజన్లో. సో అలాంటి బాల్ వేసేటప్పుడు కొంచెం ప్లాన్ చేసుకొని ఫీల్డింగ్ పెట్టుకునేలా ఉంటే కొంచెం ఆ బౌండరీ అయితే ఆగేది. మనం చూస్తున్నాం కంప్లీట్గా కంట్రోల్ అయితే తప్పాడు ఫీల్డర్. సో మంచి ఓవర్ అని అనుకున్నాం. బట్ ఈలోపు ఒక 7 runs ఇన్ 4 balls. ఏమైనా పెద్దగా అయినా కంప్లీట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా? ఎస్, మనం ఇదే మాట్లాడుకుంటున్నాం. బట్ ఫీల్డర్ అయితే ఉంటాడు. ఎస్, అనిల్ మంచి క్యాచ్. సో రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ ప్రెషర్ అయితే అంతగా లేదు. బట్ భారీ షాట్కి వెళ్ళే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది ధరణి నుంచి. బట్ స్ట్రైక్ టు ద లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్. ఒక మంచి నాక్ అయితే మనం చూసాం ధరణి నుంచి. మనమైతే మాట్లాడుకుంటాం ప్రాపర్ ఫీల్డ్ సెట్ చేస్తే సో ఆ ట్రాప్లో దొరుకుతారు అని. సో అదే ట్రాప్ అయితే దొరకడం చూస్తున్నాం. వాళ్ళ టీమ్ ఓనర్ కార్తిక్ నుంచి అయితే కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. బట్ గ్రేట్ బ్యాటింగ్ ఫ్రమ్ ధరణి కుమార్ నాయుడు. 50 runs in 26 balls. $144 loss of 3 wickets in 14.5 overs. మనమైతే చూస్తున్నాం అక్రాస్గా ఆడి వచ్చే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. స్ట్రైక్ టు ద లాంగ్ ఆఫ్ మీద నుంచి కొట్టే ప్రయత్నం భారీ షాట్కి. బట్ ప్రాపర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ అండ్ బాల్ అయితే మనం చూడట్లే. టైమింగ్ అయితే పర్ఫెక్షన్లో కొంచెం మిస్ అయింది. సో ఈ విధంగా వికెట్ అయితే కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. హేమాద్రి నాయుడు న్యూ బ్యాటర్. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో సో లాస్ట్ బాల్ ఈ ఓవర్లో వినోద్ నుంచి 2 runs లభించే అవకాశం ఉంది. ఎస్, గ్రేట్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. మనమైతే 2 runs అయితే చూస్తాం. బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 15 overs ఇట్స్ 146 ఫర్ లాస్ ఆఫ్ 3 wickets.
మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. 30 balls, 38 runs in 6 overs. మనమైతే చూడాలి తేజారెడ్డి బ్యాక్ ఇన్ టు ద అటాక్. సో 3 overs వేసి 30 runs ఇచ్చి ఒక వికెట్ అయితే తీసుకున్నారు. సో మనమైతే ఇప్పుడైతే కార్తిక్ ఏమైనా చార్ట్ తీసుకోవడం ఏమైనా చూస్తామా? రివర్స్ షాట్ అవి ర్యాంప్ షాట్తో నో యొక్క హెలికాప్టర్ కొట్టే ప్రయత్నం అయితే చూస్తున్నాం ఇన్క్రెడిబుల్ కార్తిక్ నుంచి. బట్ ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే లేదు. సో హేమాద్రి నాయుడు తన బౌలింగ్తో ఈరోజు చాలా బాగా ఆకట్టుకున్నాడు, ఒక 3 వికెట్స్ తీసి. ఎక్సలెంట్ బట్ స్ట్రైక్ తో ద ఫీల్డర్ అనిల్. ఈ మ్యాచ్ ఒకవేళ ఎన్కే స్పోర్ట్స్ విన్ అయితే సో టాప్ 1 and 2లో పై వైస్రాయ్ తిరుపతి అండ్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్ అయితే ఉంటారు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆదిత్య బిఆర్ విన్ అయితే నితిన్ వారియర్స్కి అయితే డోర్స్ అయితే క్లోజ్ అయిపోతాయి. సో మనమైతే చూడాలి. ఇఫ్ 1 team విన్స్ 1 team గోస్. బట్ ఒకవేళ ఆదిత్య బిఆర్ ఓడితే మంచి ఎక్సైటింగ్ కాంటెస్ట్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మ్యాచ్ హైపేరియన్స్ అండ్ నితిన్ వారియర్స్ మధ్య. ఎక్సలెంట్ షాట్, కొంచెం వైడ్గా వేసే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది అక్కడ. ర్యాప్ షాట్ కార్తిక్ నుంచి మనమైతే చూస్తాం తన నుంచి ఇలాంటి బ్యాటింగ్. ఇన్క్రెడిబుల్ కార్తిక్ అని మనం పేరు పెట్టుకున్నాం తనకి. ఇలాంటి షాట్, ఇలాంటి బాల్స్ అయితే ఇలాంటి బ్యాటర్స్కి అయితే వేయకూడదు. వేస్తే దాని రిజల్ట్ ఒక 4 ఇంకా పెద్దగా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. 27-32. ఇలాంటి షాట్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయం కార్తిక్ నుంచి. సో ఒక వైడ్గా అయితే ప్రకటించడం జరిగింది ఆ బాల్. గాల్ కంప్లీట్గా ఎన్కే స్పోర్ట్స్ వైపే వీస్తుంది. ఇంకా కావాల్సింది 27 balls 31 runs మాత్రమే. వావ్, 1 more extra ఫ్రమ్ తేజారెడ్డి. సో ఇలాంటి టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా చేస్తే బౌలింగ్ టీం పైన చాలా ఇంపాక్ట్ అయితే పడుతుంది. మనమైతే కార్తిక్ని అయితే చూస్తున్నాం. సో కూల్ అండ్ కామ్ ఇన్నింగ్స్, 24 balls 31 runs. తన టీంని విజయ తీరాల వైపు చేర్చే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది. సో రివ్యూ, అది వైడ్ కాదని ఒక రివ్యూ అయితే తీసుకున్నారు బౌలర్. సో ఒక వైడ్గా ప్రకటించడం అయితే జరిగింది ఫైనల్ డిసిషన్. ఎక్సలెంట్ బాల్, ఎక్సలెంట్ ఫ్రమ్ తేజారెడ్డి. సో కార్తిక్ నుంచి ఏమైనా స్విచ్ హిట్ వచ్చే అవకాశం ఉందా? మనమైతే చూడాలి. సో అవుట్ ఆఫ్ ద 5th or 6th లైన్కి అయితే బాల్ వెళ్ళడం చూస్తున్నాం. మనమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం స్విచ్ హిట్కి. ఎస్, అట్స్ కంప్లీట్గా మిస్ అయ్యాడు కార్తిక్. ఆ 4 వెళ్ళకపోయి ఉంటే కొంచెం మ్యాచ్ అనేది ఇంకా ఎక్సైటింగ్ అయితే అయ్యేది. బట్ ఆ 4 ద్వారా ఆల్రెడీ 8 runs ఈ ఓవర్లో. రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్కి తగ్గ ఒక రన్ ఎక్స్ట్రానే వచ్చింది.
Great finish from Teja Reddy over. But the end of 16 overs, it's 154 for the loss of 3 wickets. Now it's time for strategic timeout. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. సో టార్గెట్ అయితే 184 రన్స్ ఛేదించే క్రమంలో 16 ఓవర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఎన్కే స్పోర్ట్స్ 154 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 3 వికెట్స్. విజయానికి 24 బాల్స్లో 30 రన్స్ అయితే కావాలి. ద సెట్ బ్యాటర్ కార్తిక్ అండ్ ద హిటర్ హేమాద్రి నాయుడు. సో తేజారెడ్డి తన స్పెల్ అయితే కంప్లీట్ చేశారు. 4 overs 38 రన్స్ ఫర్ ద 1 వికెట్. ఒక ఓవర్కి ఒక కన్సిస్టెంట్గా డాట్స్ వస్తే ఆ ప్రెషర్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది బ్యాటింగ్ టీం పైన. సో అలాంటి ఓవర్ని డెలివర్ చేసే బౌలర్ వినోద్ నాయుడు మనమైతే వేచి చూడాలి. ఆల్రెడీ 3 overs 32 రన్స్, ఒక వికెట్ అయితే తీసుకున్నాడు వినోద్ నాయుడు. క్వాలిఫికేషన్ సినారియోస్ చాలా బాగున్నాయి ఇప్పటి వరకు. ఒకవేళ ఆదిత్య బిఆర్ లాస్ అయితే నితిన్ వారియర్స్ డోర్స్ అయితే ఓపెన్ అయితే ఉంటాయి. మనమైతే చూస్తున్నాం డాట్తో అయితే ఓవర్ స్టార్ట్ చేస్తాడు వినోద్. తన సెకండ్ బాల్ స్లాట్లో బంతి, కానీ గాల్లో ఉంది బంతి. ఏమైనా ఫీల్డర్ అయినా క్యాచ్ తీసుకునే అవకాశం ఉందా? నో, ఇట్స్ ఆల్ ద వే ఫర్ 6. మనకి తెలుసు హేమాద్రి తన ఎంత భారీ సిక్స్లు అయితే కొడతాడో. మనమైతే చూస్తున్నాం ఇన్ ద స్లాట్లో వేసే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది బౌలర్ నుంచి. బట్ స్ట్రైట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్, వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్ షాట్స్ ఇన్ ద క్రికెట్ గ్రౌండ్. అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ అయితే మనం వెళ్ళడం అయితే చూసాం. సో రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ ఆల్మోస్ట్ 6.5. ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా అద్భుతం జరిగితే తప్ప ఆదిత్య బిఆర్ గేమ్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ అయితే లేదు.
కావాల్సిన 22 balls 24 runs. వినోద్ నాయుడు తను 2 balls 6గా మంచి హేమాద్రి అయితే మంచి ఇంటెంట్ అయితే క్లియర్ చేశాడు. ఇది ఆన్ ద ఐస్ టువర్డ్ డీప్ ఎక్స్ట్రా కవర్స్. ఒక బౌండరీ లభిస్తుంది. సో రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ని అయితే సెటిల్ చేసే క్రమంలో ఈ ఓవర్లోనే సెటిల్ చేసేసేలా కనిపిస్తున్నాడు హేమాద్రి. కొంచెం విడ్త్ ఇచ్చాడు డీప్ ఎక్స్ట్రా కవర్స్ వైపు. ఫీల్డర్ అయితే అక్కడ ఉండరు. సో గుడ్ ఫర్ అండర్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్. Ten runs in 3 balls. The equation is getting very easier for the batters, Hemadri Naidu and Karthik. So we can see the blastings from the Hemadri. In the slot for the Hemadri, we have to see it's straight to the long on fielders. 1 run added to the Hemadri total and for the NK Sports total as well. Incredible Karthik on the way, on the charge. We have to wait and see how he is going to target this ball. They already scored 11 runs in this over in 4 balls. Two more balls to go. In the slot for the Karthik, when the Karthik mainly depends upon the shots he had, not strike the ground. One more run. So last ball in the Vinod Naidu spell. Does he make any impact on this game? We have to wait and see. Hemadri is looking at the field where he is going to target. That is the key factor. In the slot for the batter, but strike down the ground to the longer fielder. 1 more run added to the total. By the end of 17 overs, it's 167 for the loss of 3 wickets. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. 17 overs completed. NK Sports 167 for the 3. Mukesh back into their attack. తన ఫస్ట్ రన్ ఓవర్లో కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా అయితే ప్రూవ్ అయింది ముఖేష్ నుంచి. సో చూడాలి ఏమైనా కంబ్యాక్ ఇస్తాడేమో ఈ ఓవర్లో. సో 18 balls 17 runs అయితే కావాలి ఎన్కే స్పోర్ట్స్. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం హేమాద్రి నుంచి, బట్ స్ట్రైట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్. మిడ్ వికెట్ వైపు ఒక 2 runs పర్ లభించే అవకాశం. ఎస్, మనమైతే చూసుకున్నాం అక్కడ ఒక ఓవర్ త్రో అయితే లభించింది. ఎక్స్ట్రాగా ఒక రన్ అయితే లభించింది బ్యాటర్కి. సో హేమాద్రి అగైన్ వన్స్ మోర్. ఒక మంచి స్టార్ట్ ఈ ఓవర్కి. ఆల్రెడీ 2 runs అయితే స్కోర్ చేశారు. 17 balls 15 runs అయితే కావాలి. సో చూస్తాం హేమాద్రి ఈ ఓవర్లో ఎంతవరకు అయితే టార్గెట్ చేస్తాడో ముఖేష్ని. ఎక్సలెంట్ pace on delivery from the bowler Mukesh. So 16 balls 15 runs. ఏదైనా మ్యాజిక్ ఏమైనా జరుగుతుందా? మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేసే బౌలర్ అయితే ఎవరైతే ఉంటారో మనమైతే చూడాలి. ముఖేష్ అయితే తన ఫస్ట్ బాల్లో 2 runs ఇచ్చి నెక్స్ట్ బాల్ అయితే డాట్గా వేయడం మనం చూస్తున్నాం.
ఇలాంటి టైంలో మ్యాజిక్ చేయడం అంటే అదొక 8th వండర్ అనే చెప్పుకోవాలి మనం. ఒక భారీ షాట్ అనే ప్రయత్నం స్ట్రైక్ టు ద లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్, ఒక రన్ లభించే అవకాశం. సో రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ అయితే తగ్గుతూ ఉంది. 14 రన్స్ అయితే కావాలి 15 బాల్స్లో. ఇలాంటి టైంలో ఒక మెయిడిన్ వేసే బౌలర్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఆదిత్య బిఆర్ నుంచి? సో ఆ బౌలర్ అయితే ఎవరు? సో పాన్ పోల్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. సో మన యూట్యూబ్ కమెంట్ బాక్స్ అయితే కమెంట్ చేస్తూ ఉండండి. సో 3 balls 3 runs, మంచి ఓవర్ ముఖేష్ నుంచి ఇప్పటి వరకు. ఒక 4 wickets అయితే తీస్తే ఈ గేమ్లో కంబ్యాక్ ఇచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది. బట్ ఆ 4 wickets ఎక్కడి నుంచి ఎలా వస్తాయి అన్నది పెద్ద $1 million క్వశ్చన్ మనకి. సో ముఖేష్కి అయితే 3 balls అయితే ఉన్నాయి ఈ ఓవర్లో. సో చూడాలి ఒక 3 wickets అయితే తీసి వాళ్ళ టీంని అయితే గేమ్లోకి అయితే తీసుకురాగలరా అని. ఎక్సలెంట్ బౌలింగ్, లెంత్ అనేది షార్ట్గా వేయడం అయితే మనం చూస్తున్నాం ముఖేష్ నుంచి. సో బ్యాటర్ కార్తీక్ ఏ విధమైన రిస్క్ అయితే తీసుకోలేకపోతున్నాడు ఆ లెంత్కి. మనకైతే తెలుసు తన దగ్గర స్విచ్ హిట్ అండ్ రివర్స్ హిట్ అయితే రెడీగా ఉంటాయి, ఇది కాపీ పేస్ట్ లాగా. సో కార్తీక్ని అయితే కట్టడి చేస్తున్నాడంటే ఒక శుభ పరిణామం ఆదిత్య బిఆర్కి. ఇంకొక 2 balls అయితే మిగిలి ఉన్నాయి. 3 runs అయితే ఆల్రెడీ స్కోర్ చేశారు. 14 balls 14 runs. కార్తీక్ అయితే చూస్తున్నాడు ఏ షాట్ని ఏ కన్నంలోంచి కొట్టాలని. చూడాలి కార్తీక్ అయితే ప్రీ డిటర్మైన్ షాట్ ఏమైనా ఆడతాడా, ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్న షాట్ ఏమైనా ఆడతారా? జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇదే ఆడుకుంటున్నాం మనం. ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు చూశాడు ఎక్కడైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయా అని. సో చూస్తున్నాం ఎంపైర్ దగ్గర నుంచి ఒక వైడ్గా ప్రకటించినాం. సో రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ అయితే 6.50 ఇన్ 14 balls 13 runs అయితే కావాలి. సో కూల్ అండ్ క్యాల్కులేటివ్ ఇన్నింగ్స్ కార్తిక్ నుంచి. సో అయితే మనమైతే చూస్తాం ఏ ప్రెషర్ తీసుకోలేని పుజారాలా కనిపిస్తాడు కార్తిక్. కూల్ అండ్ కామ్. సో చూడాలి ఈ షాట్. సో థర్డ్ మ్యాన్ అయితే సర్కిల్ లోపలికి తీసుకురావడం అయితే చూస్తున్నాం. సో ఇప్పుడైతే చూడాలి ఆ ఏరియాని అయితే ఏమైనా టార్గెట్ చేస్తాడా కార్తీక్. సో ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఎస్, మనం అదే అనుకుంటున్నాం టార్గెట్ చేస్తాడు అని ఆ ఏరియాని. బట్ పేస్ ఆన్ డెలివరీని అలా కొట్టడం అంతే కొంచెం కష్టమైన విషయమే. బట్ ఓటమెరగని ఈ వీరుడు ధీరుడు, మనమైతే చూడాలి మళ్ళీ అదే షాట్ ట్రై చేస్తాడని. సో ఇదొక టాక్టిక్లో భాగంగానే థర్డ్ మ్యాన్ అయితే లోపలికి తీసుకురావడం వచ్చారు. ఎందుకంటే కార్తీక్ ఆ రిస్క్ తీసుకుంటాడని తెలుసు. ఆ క్రమంలో డాట్స్ వేసే ప్రణాళిక అయితే రచించాడు ముఖేష్. మనమైతే చూస్తున్నాం ఈ ఓవర్లో 4 runs అయితే మనమైతే చూస్తున్నాం. ఈ లాస్ట్ బాల్ అయితే ఏం జరుగుతుందో మనమైతే వేచి చూడాలి. అగైన్ ఈసారి అయితే కనెక్షన్ అయితే లభించింది కీపర్ పై నుంచి ఒక బౌండరీ. తన ఇంటెన్షన్స్ అయితే క్లియర్. ఆ షాట్ కొచ్చే వరకు తనైతే నిద్రపోడు. ఆ షాట్ కనెక్షన్ అయితే లభించింది. బట్ ఈసారి లెంత్ అయితే కొంచెం ఫుల్గా ఉంది. సో దాన్ని సునాయాసంగా ఒక బౌండరీ అయితే కొట్టడం అయితే చూస్తున్నాం కార్తీక్ బ్యాట్ నుంచి. బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 18 overs. Eighteen overs, 175 for the loss of 3 wickets. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. నైన్ రన్స్ అయితే కావాలి 12 balls. సో చూడాలి అనిల్ తన ఆధిక్యమైన చేసి చూపిస్తాడా ఈ ఓవర్లో. హేమాద్రి ఆన్ స్ట్రైక్.
సో ఈ ఓవర్లో అయినా ఫినిష్ చేసే యోచనలో ఉన్నారా బ్యాటర్స్, లేదా లాస్ట్ ఓవర్ వరకు వెళ్తున్నాం, మనమైతే వేచి చూడాలి. సో 175 for 3 wickets, 118 overs. Anil Kumar back into the attack, the most economical bowler ఇప్పటి వరకు. 17 runs, 1 wicket in 3 overs. సన్ అనిల్ తన లాస్ట్ ఓవర్ ఫస్ట్ బాల్కి అయితే రెడీ అయితే అవుతున్నాడు. క్లియర్ ఇంటెన్షన్స్ హేమాద్రి నుంచి, బట్ స్ట్రైట్ డౌన్ ద లాంగ్ ఆఫ్ రీజియన్, ఒక రన్ లభించే అవకాశం. సో విజయానికి కావాలి 8 రన్స్. మన దగ్గర కార్తిక్ నుంచి అయితే ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా? రివర్స్ షాట్, రివర్స్ హిట్, స్విచ్ హిట్, ర్యాంప్ షాట్. నేనైతే ఇప్పటి వరకు ఇంటర్నేషనల్లో కూడా ఒక్క సీజన్లో ఇన్ని రివర్స్ హిట్ అండ్ స్కూప్ షాట్స్ అయితే నేనైతే చూడలేదు. బట్ ఈ సీజన్లో మన కార్తిక్ బ్యాట్ నుంచి అయితే మనం చూడగలిగాం. సో అలా ఆడాలంటే ఒక బ్యాటర్కి గట్స్ అయితే కావాలి. మనమైతే ఆ గట్స్ కార్తిక్ అయితే చూస్తున్నాం. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అయితే మెచ్చుకోవాలి కార్తిక్ నుంచి. ఇప్పటివరకు ఒక గ్రేట్ నాక్, ఒక రివర్స్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది బంతి గాల్లో, బట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. కార్తిక్ వికెట్ అయితే కోల్పోవడం జరుగుతుంది. మనమైతే మాట్లాడుకుంటాం ఏమైనా ఒక ఓవర్ అయితే వస్తుందా, మ్యాచ్ చేంజింగ్ ఓవర్. సో అనిల్ ఏమైనా డెలివర్ చేస్తాడా మనమైతే చూడాలి. బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 18.2, ఇట్స్ 176 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 wickets. ఒక చక్కటి క్యాచ్ అయితే చూస్తున్నాం వినోద్ నుంచి. 10 balls 8 runs అయితే కావాలి. సో ఎనీ ట్విస్ట్ ఇన్ ద టేల్ మనమైతే కొద్దిపాటి టైంలో అయితే మనం చూస్తాం. మాధవ్ న్యూ బ్యాటర్. సో మనమైతే చూడాలి మాధవ్ని ఎలా అయితే ఇన్నింగ్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తాడో. మనమైతే చూస్తాం లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఒక చక్కటి ఇన్నింగ్స్ 41 in 26 balls అగైనెస్ట్ పై వైస్రాయ్, హైపేరియన్ పైన 26, ఒక బ్లాస్టింగ్ ఇన్నింగ్స్ అయితే ఆడడం చూస్తూ ఉంటాం మనమైతే చూస్తాం. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్, పరుగులేమీ లభించలేదు. ఎక్సలెంట్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ అనిల్ కుమార్, ఓన్లీ ఒక్క రన్ మాత్రమే ఇచ్చి 3 balls. ఒక 3 balls అయితే మిగిలి ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ఒక రన్ అయితే వచ్చింది ఈ ఓవర్లో. సో ఏమైనా వికెట్ తీసి అనిల్ తన టీంని అయితే కంబ్యాక్ చేస్తాడా? మరి వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. డౌన్, కొంచెం ఆఫ్ సైడ్ అవతలిగా వేసే ప్రయత్నం, కవర్ ఫీల్డ్ అండ్ సింగిల్ అయితే లభించడం చూసాం మనం. సో ఇంకొక 2 balls, ఈ 4 balls లో 2 runs అయితే లభించాయి. 8 balls లో 7 runs అయితే కావాలి. ఇప్పుడు ఏమైనా మ్యాజిక్ చేస్తాడా అనిల్? ఇది ఒక మ్యాజిక్ బాలా? నో, ఇట్స్ అ వైడ్. ఇట్స్ 2 away from the batter, హేమాద్రి. సో 8 balls లో 6 runs అయితే కావాలి. సో మనమైతే చూస్తాం లాస్ట్ 2 balls ఒక భారీ షాట్ వచ్చే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది అక్కడ. చూడాలి. ఎస్, ఇట్స్ హ్యూజ్ సిక్సర్. సో మ్యాచ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది హేమాద్రి బ్యాట్ నుంచి ఆ భారీ 6తో. దే సెక్యూర్డ్ టు టాప్ సెకండ్ ప్లేస్. సో మనమైతే చూస్తున్నాం క్వాలిఫైయర్ 1 ఎన్కే స్పోర్ట్స్ వర్సెస్ పై వైస్రాయ్ తిరుపతి. సో ఆదిత్య బిఆర్కి అయితే 4th పొజిషన్ కోసం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయ్యే మ్యాచ్ హైపేరియన్ వర్సెస్ నితిన్ వారియర్స్. సో డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది.
సో మనమైతే చూస్తున్న మ్యాచ్ సమ్మరీ ఎన్కే స్పోర్ట్స్ won by 6 wickets. సో స్కోర్ కార్డ్ చూడగలిగితే సంపత్ కుమార్ 51 runs, లోహిత్ లక్ష్మీనారాయణ్ 13, ధరణి కుమార్ నాయుడు 50 runs, కార్తిక్ 36, హిమాద్రి 25 అండ్ మాధవ్ ఒక్క రన్ అయితే చేశారు. టోటల్ 183 చేస్లో. సో బౌలింగ్ కార్డ్ మనం చూస్తే ఆదిత్య బిఆర్, ముఖేష్ అయితే వికెట్స్ ఏమీ లభించలేదు. జై వినోద్ నాయుడు అండ్ తేజారెడ్డి ఒక్కొక్క వికెట్ అయితే తీసుకున్నారు. అనిల్ ఒక 2 wickets అయితే తీసుకున్నారు. సో సునాయాసంగా. సో వీ కెన్ గో ఫర్ అ మ్యాచ్ సమ్మరీ. So NK Sports won by 6 wickets. They secure the second position in the points table. So they are going to face Pai Viceroy Tirupati in the qualifier one. So we'll take a short break and get back to the post-match presentation. Stay tuned. You're looking for from the informed batter. So Srikanth come to the attack, but strike to the long mid-on fielder Hyperion. There is a tough fight between these two teams. The NK Sports, if they are going to lose this match, the next match over for the batting perspective. It's stoppage. Whether the fielder is ready to catch it, no. 2 more balls to go. Straight on the ground, he tried to hit me. In the slot for the Drishel, we have to see where the ball is going on. It's straight to the hands of from his bat. Today we have to see whether he is going to score anything big. That's inside part of the bat. So Jain Krishna, he lofted the bat, the ball in the air, whether it's a straight to the hands of the fielder. Oh, good turn there for Deepan. He's got some good wickets in the season, Hemu, but that's been smoked away by the young man. Now NK Sports have taken a couple of wickets. Now that's been hit. That's a quality shot from the batter, but has he got enough? No, he hasn't. That's high up in the air. Gets it on the toe part. Need to play some good cricket here. That's been swept away nicely, and that's going to find its way to the fence. That at the toss that he would want to capitalize, and he relied on the wicket thinking that it's going to give them good score, and right now he's getting those runs, but the opening bowlers have been very good, but they haven't conceded many runs. Another slow one, picked it very well, but gets the inside edge. A free hit, not the connection. But has he got enough on it? Yes, even a misconnect. And get to the semis. Only top 4 will be into the playoffs. And that's a beautiful flick on the rise. That's an elegant shot from. Gets an edge, but well over the infield. And that's going to find its way to the. That first ball, he just opens the face. And that will find its way to the fence. A cheeky. That's in the air. Has got it on the high part of the wedge. Not even missed. Alright, Karthik into action, and what a welcome to the bowler. That they're getting. Now that's will find its way to the fence as well. This is very good cricket. Leading edge. And that will find its way to the fence as well. That's in the air, has got a huge elevation. Oh, what a catch. That's a brilliant. Very good comeback from Srikanth. That has been hit. Right, that's what we're mentioning. That is what we're mentioning. కొంచెం రూమ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది డీప్ కవర్స్ నుంచి ఒక భారీ ఇలాంటి క్రూషియల్ టైంలో ఇలాంటి నాక్ అనేది
మనమైతే చెప్పుకుంటే ఒక క్రూషియల్ నాక్ కావాలని, బట్ కంప్లీట్ మ్యాచ్ తన లాస్ట్ మ్యాచ్లో మనం భారీ సిక్స్లు అయితే చూసాం తన బ్యాట్ నుంచి. సో ఈ రోజు ఏమైనా అలాంటి సిక్సెస్ వచ్చాయి? భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, స్ట్రైట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఎలివేషన్ ఏమైనా వచ్చింది డిస్టెన్స్? ఎస్, ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే చూస్తాం. స్వీప్ చేశాడు. సో ఇప్పటి వరకు 3 runs ఒక ఫుల్ టాస్ రూపంలో ఒక భారీ షాట్ ఎలివేషన్ ఏమైనా లభించిందా? ఒక 3 balls అయితే మిగిలిన అనిల్ ఒక షాట్ ఆఫ్ ద లైన్ వేసే ప్రయత్నం డీప్ ఇంటూ ఎక్స్ట్రా కవర్స్ వైపు. ఒక 1 more 6. అయ్యో, స్టెప్పింగ్ డౌన్ ద గ్రౌండ్, బట్ ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే లభించలేదు. చూస్తాం ఒక సునాయాసమైన డ్రాప్ ఏమైనా జరిగిందా? గ్రేట్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ హేమాద్రి. ఒక 2 runs అయితే లభించడం అయితే లైఫ్ ఇస్తే దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందో మనమైతే చూస్తాం. ఆ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని అనుకున్నామో లేదో, బట్ వికెట్ రూపంలో ఆ ఇంపాక్ట్ అయితే బౌలర్ చూపించాడు హేమాద్రి. సో 2 balls ఒక భారీ షాట్ లభించే ప్రయత్నం వినోద్ నుంచి మనమైతే చూడాలి. స్ట్రైట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, బట్ స్ట్రైట్ టు ద హేమాద్ తన స్పెల్ కి బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్. ఒక భారీ 6 లభించే అవకాశం అయితే ఉంది. ఎలివేషన్ అయితే ఉంది బాల్లో. బాల్ అయితే మనకు కనిపించట్లేదు. నౌ 1 more డ్రాప్, సెకండ్ డ్రాప్ ఇన్ ద ఓవర్. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం వరుణ్ రావడంతోనే తన ఆగమనాన్ని ఒక భారీ 6 మనం అయితే చెప్పుకున్న భారీ షాట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. బట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ డీప్ అండ్ సాయినాథ్. చూడాలి ఈ బాల్ ఏ విధంగా స్కోర్ చేస్తాడని. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో అది ఒక స్లో డెలివరీ, గాల్లో బంతి. మనమైతే చూడాలి ఫీల్డర్ దీపన్. సో ఎనీథింగ్ అరౌండ్ 180 to 190 is a good score. Excellent bowling from Srikanth. The block hole, run out a chance. No, it was 170 for the loss of 7 wickets. Excellent bowling from the Madhav last over. సో చూడాలి ఇంకొక 4 balls అయితే ఉన్నాయి. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ స్ట్రైట్ గా ఎలివేషన్ అయితే లభించలేదు. ఒక 4 వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? ఎస్, అనిల్ బ్యాట్ నుంచి. సో బౌండరీ అయితే మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఒక భారీ షాట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎస్, ఇలాంటి 3 balls, ఇంకొక 2 balls చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ప్రూవ్ అవుతాడు. ఒక భారీ షాట్ ఇచ్చే అవకాశం, బట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ ధరణి కుమార్ నాయుడు. That's a big hit. He's ready for the slog and he's got plenty of it. Is he? There's plenty of. That's just throwing his hands. Now we'll get a boundary for that. Extra bit of pace, climbed on the batsman. This time plays it safely down the ground, gets it past the 30. The nation of match number 29 of Premier Foundation CPL Season 2. Yes, we'd like to thank CV Cricket Academy and CDCA for hosting this T20 cricket tournament here in Valmikipuram, Andhra. We'd like to thank the sponsors, Titles for Premier Foundation, Associates Priti Hospital, Sirupati, Medico Hospitals, JP Dental Hospital, Quality Spicy Family Restaurant, JSEE Solutions, Vishnu Builders, and FF Cricket Academy, Tirupati. Player of the match for every game is being sponsored by Mr. Madan Mohan, General Manager of Pai Voice Tirupati. Umpiring pouring partner Sagar Honda, strategic partner RKK Sports, and streaming partners 24 Lens Broadcasting. I'd like to introduce you all to the post-match presentation party. Mr. Sridhar, Vice President of Chittoor District Cricket Association, a very big welcome to you, sir. Mr. Rambabu, CEO of 24 Lens Broadcasting, a very big welcome to you as well, sir. And in the 29th match between NK Sports and Aditya BR Constructions, NK Sports have defeated Aditya BR Constructions by 6 wickets and won 5 years on a positive note. A very big congratulations, Team NK Sports, on getting this win. Now to present the player of the match, a check of 2,500 rupees. I would like to request Mr. Sridhar to please come forward, Vice President of CDCA, and to hand it over to Mr. Hemadri Naidu. 25 runs with the bat, 3 important wickets with the ball. A 2,500 rupees check that is being sponsored by Mr. Madan, and I'd like to request Mr. Rambabu, CEO of 24 Lens, to hand over the memento to the player of the match. Okay, na? Yes, congratulations on one more player of the match award. Now I'd like to request the captain to please come forward. Telugu. Yes, so congratulations, one more win. What do you think of the boys?
చాలా బాగా ఆడారన్న బాయ్స్, మొత్తం అనుకున్నట్టే చేసింగ్ వచ్చింది, మంచిగా కోఆర్డినేషన్తో మంచిగా తీసుకెళ్ళాం. ఓపెనర్ సంపత్ చాలా బాగా ఆడాడు. So how important is this game walking into the playoffs? ఎలిమినేటర్ 1 ఆడతాను, క్వాలిఫైర్. సో చూడాలి రేపు మ్యాచ్ ఎట్లా అవుతుంది అనేది. So playoffs లోకి అయితే రీచ్ అయిపోవడం జరిగింది. And what are your plans and what are the plans that you're going to exhibit in the playoffs? ఏం లేదు, సేమ్ ఇప్పుడు 10 మ్యాచ్లు ఎట్లా ఆడాము దాన్నే కంటిన్యూ చేస్తాం. బ్యాటింగ్ వచ్చినా బౌలింగ్ వచ్చినా మా స్ట్రెంత్కి మేము ముండి దాన్ని అప్లై చేస్తాం. So congratulations on one more win and all the best for the playoffs. And my teammates request చేసినట్టు next match లో English లో ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటాను. And hope you get prepared. తప్పకుండా షూర్ అన్న. Yes, that will be it from the post-match presentation of match number 29. NK Sports have won it over Aditya BR. We're going to slip into a short break and we're going to catch you back for one more game, the final league match of CPL Season 2. Stay tuned.